tu y veremos como est, canela reencarna, en un plebeo de una casa noble. Nadi cano su secreto y, por eso mismo, si atreven a humilarlo constantemente. Pero la verdad es, que es el mayor maestro de espada, y no tendrá piedad. Entreno por más de 70 años, y ahora todos le parecen ridiculamente débiles. Es tan superior que humillo a un guardia imperial de alto rango de la casa noble, frente a su propio maestro. Ojo aquí, lo mando a dormir antes, de que pudiera siquiera parpadear. Su padre adoptivo y señor de todo el castillo, no sabe ni que decir ante esto. Antes era un grosero humilado, pero ahora incluso entrena a su hermosa hermana adoptiva. Y es que el tipo tiene muchísima experiencia con chicas así de bellas. Me refiero a las espadas. La entrena con un rigor absoluto, incluso dando algún golpe. El tipo se ha vuelto un auténtico macho, alfa y a el encanta. De joven, ayudó a otros a ser heroes. Maestros de espada, arquimagos y artistas marciales. Alcanzó toda la fama del mundo, pero sensique quello no era para él. Él mismo se consideraba indigno, y prefirió quedar siempre en las sombras. Tu porque nunca tuvo talento natural, solo en amor puro por el acero. Pero al final de su vida, logró convertirse en un verdadero maestro de la espada. Aunque era demasiado tarde en aquella vida, por suerte, ahora ha reencarnado. Es mucho más joven, no sabe quién era el dueño de este cuerpo ni dónde está. Pero al caminar por el castillo, reconoce el lugar como uno de los territorios donde sirvió antes. Como si necesita descubrir en el cuerpo de quien se metió. Y al mirar hacia un lado, se le ve una sorpresa tremenda. Había una chica allí mismo, a su lado, entrenando duro con su espada. Ustedes y yo nos preguntamos si será la hija del señor, pues no la recuerda de antes. Sin embargo, su técnica es similar a la del hero. Sinceramente, si la vea con talento. De repente, la joven nota que la mira y lo llama por su nombre, Asher. Le pregunta que es, perdo mientras todos los demás están entrenando. Entonces, el chico le pregunta si seguro que ha entrenado sin descanso durante, al menos, 4 o 5 años. Pero su movimiento es inestable, así que la aconseja relajarse y bajar un poco el ritmo. Escucha bien, de la nada, la chica le lanza la espada directo a la cabeza. Le exige saber por qué es tan informal y sino debería respetar a su maestra la mandola dama rica. Entonces Asher se disculpa, confesando que por un momento la había confundido con su hermana. Justo después, Rica le pregunta como alguien que jamás ha empuñado un arma sabe tanto sobre la legendaria técnica de espada del mismísimo hero. Si no lo haces bien, te aseguro que te vas a arrepentir. Asher piensa que ha tenido mucho valor al intentar dar lecciones a la gran señora de este castillo. Se dirige hacia el maniquí, levantando su espada mientras ella observa atentamente sus movimientos. La joven mira impactada, preguntando si esa no es la postura oficial de la técnica de espada imperial. Quiere saber cuándo aprendió eso, porque su estilo parece algo completamente distinto a lo habitual. Asher guarda silencio, pensando para sus adentros que lleva practicando esto más de 70 años. Y en cuanto golpea. Prepara en ese instante ocurre una explosión masiva. Él no deja de pensar en lo interesante que resulta volver a tener un cuerpo tan joven. Después de todo, parece que con un físico así, puede lograr cualquier cosa que se proponga. Preparaos, porque vamos a ver como este chico humilde destroza el maniquí mientras la joven lo observa. Nuestro protagonista siente que pierde el control total en cuanto empuña una espada. Inmediatamente después, se disculpa con la joven rica. Ella le dice que no se preocupe, pues es la técnica imperial estándar. Pero aún así, rica sigue muy incrédula. No entiende como una técnica tan básica puede alcanzar semejante velocidad y poder destructivo. De la nada, se acerca Asher y reconoce que es asombroso.
Es ahercuando, nota su talento, oculto y, le pregunta por qué lo mantuvo escondido tanto tiempo. Sinceramente, pensaba que era un vago inútil, pero se di cuenta de su gran error. Vea y si quest era su nivel, Asher se mura de la vergüenza. Prestad atención aquí, porque justo apers otro noble preguntando que hace ella con este tipo. Solo con ver la cara est sujeto, y sabes que no trama nada bueno. Le ordena a nuestro protagonista que, y que está despierto, si ponga a cortar leña. Le recrimina como, si atreve a hablar a su familia de forma tan descarada. Le recuerda que solo es un plebeo, frente a la gran nobleza del imperio. Mientras tanto, Asher piensa que este tipo es un auténtico maleducado. El noble se fija, en la mano de Asher, y nota que sostiene la espada de rica. En fin, es la oportunidad perfecta. Al fin y al cabo, necesitaba un saco de boxeo. Dicen vena y dice que, si aguanta un minuto, reconocerá su supuesta habilidad. Su hermana le pide de inmediato que se detenga. El hombre responde que, obviamente, no tiene intención de matarlo. Rica insiste en que ese no es el problema, pues duda que él pueda siquiera atacarlo. Asher solo observa, pensando que la postura de combate de ese tipo es un desastre total. Si pregunta como alguien como Rica puede tener un hermano mayor tan idiota. Ambos se preparan y, por fin, el duelo de comienza. Y she habéis visto bien. Una espada vuela y la victoria es para Asher en segundos. Pero, aunque no lo crees, él no quería ganar. Persque perder a propósito es mucho más difícil de lo que pensaba. En ese instante, un poco de sangre brota de la cara del noble, que enfureces al momento. Todo se desmorona rápidamente. El joven maestro está fuera de sí por la humiliación. La escena cambia, repentinamente a otra estancia. En el castillo, el noble exige que Asher reciba un castigo ejemplar. Grita que un simple serviente se ha atrevido a herir a su señor. Asegura que no pueden tolerar a quienes que manchan la dignidad de su casa noble. El patriarca llama a Asher y le pregunta si lo que dice Lucas es cierto. Asher pers conocer, al anciano y se pregunta si ahora es el señor feudal. Recuerda que hace 40 años solo era el joven capitán de la guardia. Vaya es, hombre mucho más joven cuando visitaba la guardia con el antiguo señor. Así que nuestro protagonista asume que han pasado al menos 20 años desde su muerte. Entonces, Levox dice que han criado a Asher como a un hijo, pero esta vez se pasó. Si como si, mera ser castigado. Por el cariño que le tienen, serán razonables y solo le pedirán que abandone el territorio inmediatamente. Cualquier cosa menos eso, suplica la mujer. Sin embargo, Levox pierde la paciencia, diciendo que solo lo toleraba por ella. Esta vez no hay perdón. Creedme, esto es solo el comienzo de su nueva vida. Al fin y al cabo, no pueden seguir dando el efecto a un niño malagradecido, que ni siquiera valora el haber sido criado entre lujos. Atentos, que vimos como joven es expulsado de su noble hogar sin ninguna compasión. Justo entonces apers Rica asegurando que el verdadero culpable de todo este lío fue, en realidad, su propio hermano. Se hirió con su propio acero al intentar cargar ciegamente contra Asher. Y Asher simplemente estaba intentando enseñar cómo se maneja realmente una espada. Y para ser totalmente sinceros, la patética técnica de su hermano es la verdadera deshonra para su linaje, algo que lo dejó humillado. Al warlo, el duque Leonardo se queda perplejo y pregunta si Asher de verdad sabe usar la espada. Rica insiste en que la destreza de Asher es tan increíble que desea tenerlo como su mentor personal. Además, asegura que él ha cambiado, tanto que ahora se dedica por completo a entrenarla seriamente. Su hermano, al escuchar semejante locura, se queda totalmente en shock. Le pregunta si de verdad pretende aprender la técnica tan inútil de ese don nadie. Pero ella no sabe why, afirma haber presenciado su asombroso talento con sus propios ojos. Ojo aquí,
pork los retea que lo compruben ellos, mismas con un duelo en directo. El monarca observa toda la escena, en absoluto silencio. Acto seguido llama al capitán de la guardia para, que ponga a prueba el acero de Asher. Su esposa dice que esto es pasar de la raya, pero el duque insiste en que es una simple evaluación, cierto. Si, ya os digo yo que esto no va a terminar nada bien. Mientras tanto, el viejo se pregunta que clase de sucio truco habrá usado Asher para aprender esgrima y hechizar de esa forma rica. Pero si resulta que todo esto es solo una estúpida broma. Si va a arrepentir y os juro que acabará muerto. Los dos se preparan y el capitán Rodrigo piensa que este idiota es un asado por currer, en señora rica. Además, incluso con Lady Beatriz present, no piensa contenerse ni lo más mínimo. Carga directo contra nuestro hero mientras rica, observa con atención, desde la distancia. Ella confía en que si sus ojos no le fallaran, Asher podrá resistir los ataques de Rodrigo. El guardia vi a Asher temblar y si burla preguntandole si crea que esto sería pan comido. Si como si, ya que están frente a frente, piensa darle una lección inolvidable. Fijos bien, que aquel intercambio de golpes empieza diverted. Rodrigo piensa que Asher no sabe ni lo básico y, aun así se atreve a llamarse guerrero. Justo como él imaginaba. Es un debilucho extremadamente arrogante, que se atreve a manchar el gran art de la espada con su mera presencia. Asher no hace más que defenderse, así que el duque comenta que esto ya es demasiado para nuestro protagonista. Rica tampoco está entendiendo nada de esto. Luke añade que esto es lo lógico, viniendo del mejor graduado de la Academia Real. Asher no tiene ninguna posibilidad. Nuestro protagonista sigue, sonriendo y el capitán piensa que Asher es simplemente patético. Lo ordena recordar la gran diferencia que existe entre los dos. Entonces Asher dice que ya ha actuado suficient y que ahora le toca devolver el golpe. Nuestro hero, alza su espada y de un solo impacto, manda a Rodrigo por los aires. Todos se quedan totalmente impactados. No dan crédito a lo que ven y, el guardia intenta procesar que acaba de ocurrir. Pues si, amigos, las tornas han cambiado y Asher se burla del guardia, diciendo que se ha ido al suelo sin recibir ni un solo golpe directo. Sin embargo, por dentro nuestro protagonista se pregunta por qué esta generación de caballeros es tan sumamente débil. Sapan que es porque han vivido siempre en una cómoda era de paz. Si como si, tendrá que arreglar este desastre imponiendo una disciplina militar de hierro. Fijos como lo mira, recordando que él manda en los templarios del ducado de Aragonia. Os lo podéis creer, si pregunta si un noble querrá ante un simple plebeo. Entonces el tipo, furioso, carga de frente contra nuestro protagonista. Intenta golpearlo, pero nuestro chico lo esquiva fácil y le revienta la cara de un puñetazo. Todos estaban flipando con la escena. Porque el protagonista literalmente le hundió la cara a ese guardia. Don Diego no aguantaba en paiwai a Asher hizo la pers vergonzosa. Si estuviéramos en su época, no solo un comandante, haste el soldado más raso era 1000 veces mejor. Aun así, incontables soldados caen ante los demonios sin poder hacer nada de nada. Si supan que ahora viven en una era de paz. Pero a pesar de todo, no deberían ser tan sumamente blandos. Justo después, los soldados rodean a Asher mientras Doña Elvira le suplica a su esposo que detenga esto. Atentos aquí, porque su padre le pregunta quién es él en realidad. Ve Leo ahora todo se complica, él no es el Asher que ellos conocían. Nuestro chico se queda calado unos segundos, pero suelta la excusa de que ha perdido la memoria. She suena mucho mejor que confesar que se ha reencarnado. Dice que esta mañana, al despertar no podía recordar absolutamente nada. Sinceramente, no sabe quién es ni quién son ellos, solo conserva en sus manos el instinto de la espada. Al principio creo que volver a empuñar la espada la ayudaría
a recuperar sus recudos. Pero todavía sigue ese gran vacío en el pecho. Si como si, es evident que ha herido al capitán. Hincando la rodilla, nuestro chico dice que aceptará cualquier tipo de castigo. Todos guardan silencio y un poco más tarde. A solas, Asher piensa que necesita poner orden a sus ideas. Por eso mismo, hasta que todos se asiente, no piensa salir de sus aposentos. Si queda mirando fijamente su espada. Mientras tanto, en el pasillo, Doña Blanca siente que Asher ha cambiado y parece alguien totalmente distinto. Poco se imagina ella la verdad. Hasta ayer, el chico no era así. Al fin y al cabo, nunca había tocado una espada y era un completo maleducado. Es el hijo adoptivo de su madre, quien lo encontró abandonado frente al castillo antes de que él naciera. En aquel entonces, su madre estaba muy deprimida por no poder tener descendencia. Así que ella misma se encargó de criar al protagonista. Y así, desde que nacieron los dos hermanos, Asher ha sido parte de la familia. Pero lo cierto es que su relación empeoró muchísimo con el tiempo. Su madre siempre lo colmaba de amor y obsesión, incluso parecía que lo favorecía de alguna manera especial. A pesar de todo, Asher se distanció y su comportamiento sembró el caos en las tierras familiares. De hecho, iban a expulsarlo del castillo, pero por mediación de su madre. Le permitieron quedarse, con la única condición de trabajar como un simple serviente. She, el tipo que ocupaba, el cupo antes era una auténtica basura. Era un completo idiota, pero de la nada, cambió radicalmente tanto su forma de hablar como su conducta. Básicamente, su personalidad es ahora otra. Sin mencionar que ahora lucha como un maestro espadachín, entrenado durante años. Poco después, Blanca llama a la puerta del protagonista, diciendo que le trae algo de comida. Ella abre la puerta y, madre mía, el protagonista tiene la espada en alto. No parece nada amigable en absoluto. En ese momento, solo se ve como toda la comida que estrepitosamente al suelo. Nada bueno saldrá de esto. Creedme, la pobre chica temblaba de miedo en el suelo. Adrián, al ver que era Elena, se disculpa de inmediato. Había visto una espada y quiso practicar, pero escuchad esto, casi se carga la pobre Elena. Los dos se quedan calados. Poco después, Elena observaba atentamente como nuestro protagonista entrenaba un poco más. Está realmente obsesionado con el arte de la espada. De repente, Adrián la llama para preguntar qué clase de persona era él antes de perder toda su memoria. Después de todo, nadie en este lugar parece tener una buena relación con él. Al ver eso, Elena dice que era muy distinto, excepto con su madre. Su familia y incluso la gente del castillo no lo soportan. Usar la violencia o destrozar cosas era lo que solía hacer en el pasado. Tras escuchar aquello, Adrián piensa que este cupo realmente se pasó de la raya. Poco después, le pregunta por qué Elena la habla con tanta normalidad. Fijos bien, porque Elena se niega a despreciarlo, y le pregunta por qué demonios haría algo así. Tal como es ahora está mucho mejor, y le pide que cuide de ella. Bueno, que idea es esa, el chico sigue sin decir ni una sola palabra. Pronto alguien llama a la puerta preguntando si puede pasar. Era Beatriz y Adrián piensa que es la esposa de Leonardo. Nuestro chico se ardilla preguntando que puede hacer por ella. Pero Beatriz toma el rostro del joven entre sus manos, diciendo que no debe tratarla así. Pase lo que pase, ella fue quien lo crió, y le pide que la trate como siempre hizo. A eso, Adrián responde que el Adrián que ella conoce ya no existe. Aun así, ella lo mira con gran afecto, aunque para él se una completa desconocida. Al mismo tiempo, Beatriz abraza al protagonista, diciendo que ella fue quien lo encontró primero. Al cumplir los 20 años, seguía sin heredero. Y entonces, acabó encontrándolo abandonado justo a las afueras del castillo. Cuando lo tomó en brazos y vaya al niño sonreír, su mundo cambió. Y pese a la obsesión de los demás,
lo creo con amor y cuidado. Aunque ahora la vi como una extraña, a ella no le importa porque lo creo y amo como a su propio hijo. Vosotros que creéis, podrían empezar de cero, siendo una persona totalmente diferente. Pensando que estas personas no significaban nada para su antiguo. Más tarde en el salón de Leonardo, él sospechaba que el protagonista podría ser un demonio. Pero debe ser solo una preocupación absurda. Esa raza desapareció hace mucho tiempo, y incluso si existiera uno, no tendría conexión con Adrián. Después de todo, probablemente se infiltraría entre los nobles para ganar poder. Y no hay razón para quedarse en el cuerpo de un plebeo. Sin embargo, que un niño considerado un caballero de alto rango como Rodrigo es otro tema. Para colmo, su hija también quería convertirse en su estudiante. Poco después, alguien dice que están teniendo una charla de lo más interesante. Un tipo encapuchado estaba en la ventana y los guardias corren hacia él preguntando quién es. Al mismo tiempo, el tipo bloquea el ataque fácilmente. Dice que no es malo con la espada, mencionando que Leonardo tiene soldados decentes. En ese momento, el encapuchado lanza al pobre guardia, diciendo que si fuera más joven, habría dado pelea. Nadie entendía nada de nada. Y en ese instante, Rodrigo parece reconocer quién era aquel hombre. Leonardo dice que han pasado 20 años, dando la bienvenida a su hogar. El que alcanzó el título de maestro de la espada, archero de Ribra. Y así nos despedimos con el amigo del protagonista. Menudo giro final, verdad. Atentos, porque veremos a un plebeo humillar a toda la nobleza. El rey desapareció hace 20 años y todos, incluido el duque lo daban por muerto. Pero su majestad explica que había ciertos asuntos oscuros que debía investigar personalmente por su cuenta. Viajó hasta el confín del mundo y parece que lo que encontró allí no fue nada bueno, pero aún así todavía le queda mucho por descubrir. Cambiando de tema, pregunta por el chico que derrotó a uno de los mejores caballeros de la casa de Viana. Y lo más increíble es que solo era un simple plebeo que jamás había estudiado el arte de la espada de manera formal en una academia. El rey Alarico intuye un talento excepcional y exige que le cuenten todos los detalles sobre el muchacho. Mientras tanto, el joven archero le ordena a la noble Elvira que lo ataque con todas sus fuerzas. Ahora mirad esto, porque aquí archero le dará una lección que jamás podrá olvidar durante su entrenamiento. El combate real empieza mucho antes de que el acero salga de la funda, grabatilo bien en la cabeza. Si quieres aprender de verdad, tienes que venir a por mí con la intención clara de matar. Elvira le había suplicado ser su discípula, pero él se negó por la enorme diferencia de rango social. Sin embargo, su voluntad era tan firme que no dejó de insistir hasta que Archero aceptó enseñarlo. Al mismo tiempo, la chica se lanza contra Archero cargando con toda su energía y rabia contenida. Pero él esquiva cada tajo con elegancia, reconociendo que él tiene un talento natural que es muy prometedor. Aunque a pesar de eso, todavía es muy débil y sus movimientos son demasiado fáciles de predecir. Elvira termina, yendo al suelo y Archero le tiende la mano para ayudarla a ponerse en pie. Le dice que es fuerte, sí, pero que eso solo serve cuando se trata de mover la espada. Antes de dominar el acero, debes aprender a forjar tu mente y tu cuerpo para la verdadera guerra. Porque en el campo de batalla, las cosas funcionan de una manera totalmente distinta a los duelos. Debe abandonar esa fisiega en la esgrima de salón, porque la técnica sola no te salva en un combate. Lo que debe aprender ahora mismo es a controlar sus propias emociones porque eso es lo más vital. Jamás puede permitirse perder la calma o la compostura cuando tenga a un oponente frente a ella. Él sigue dando instrucciones y Elvira lo observa pensando que su habilidad con el acero es simplemente impecable. Ella se pone en pie de inmediato y entonces
cuando empieza el verdadero entrenamiento de hoy. Unas horas más tarde, la lección termina y la pobre muchacha acaba totalmente agitada y sin apenas fuerzas. Reconozcámoslo, todos queríamos un maestro así, aunque nos deje sin aliento tras cada decisión. Justo en ese momento, aparece su hermano Rodrigo preguntando si acaso él estaba perdiendo el tiempo con ese estúpido muerto de hambre, a lo que ella responde que estaban entrenando. Rodrigo dice que estar con un hombre, y si no es entrenar y ella le dice que piensa lo que quiera. Siguen discutiendo y Rodrigo insiste en que una noble no debería estar aprendiendo nada de un don nadie. Entonces Elvira desenvaina su espada y le ordena a su hermano que cierre la maldita boca de una vez. El chico empieza a temblar de miedo, diciendo que sufrirá las consecuencias si se atreve a golpearlo. Justo en ese mismo instante de tensión, aparece otra persona comentando lo curioso, que resulta ver a una hermana intentando golpear a su propio hermano. Era el rey alarico diciendo que ver una escena familiar, y si es algo realmente poco común por aquí. El duque Lope se acerca su hija advirtiendo que no ella se libraría de un castigo por esto. Acto seguido, la joven Mayra hasha un lado preguntando quién será ese extraño anciano que acompaña a su padre. De alguna manera, siente que emana una presencia extraordinaria, algo que nunca antes había visto en nadie. Rodrigo revela que es un gran maestro de esgrima, y Elvira se queda totalmente sorprendida al escucharlo. Apenas existen 10 guerreros, con ese título legendario, en todo el sacro imperio de la región. Rodrigo le lame las botas pidiendo ser su discípulo, convencido de que solo un gran maestro de la espada podría enseñar de verdad. Pero amigos, es tonto no sabe que nuestro protagonista también es un auténtico maestro. Y así termina, con Archero siendo simplemente ignorado. Acompañadme a ver este encuentro. Don Beltrán saluda a Lina con mucha elegancia. Piensa que la joven no se acabará y perslista para contraatacar. El caballero se pregunta si debería poner a prueba su valor. En ese instante Beltrán desenvaina su acero mientras el resto observa en absoluto silencio. Elena por su parte ni se inmuta. Duda si ese anciano es de verdad un gran maestro. Recuerda las lecciones de Adrián sobre mantener siempre la compostura, incluso ante el enemigo más letal. Mientras tanto el hombre blande su enorme mandible frente a ella. Pero fijaos, la chica muestra una determinación de acero. Atención, bloquea el golpe y hasta el mismísimo Beltrán queda totalmente impactado. Siempre que descubre nuevos talentos. Suele atacarlos con agresividad para medir bien sus reacciones. Lo normal es que huyan atarados por su presencia, o que caigan ante un simple golpe. Aun así esta joven aguanta el tipo usando solo una espada de madera. Enfrentar su ataque demuestra que posee el espíritu de una verdadera guerrera del reino. En ese momento se separan y la muchacha carga con furia hacia el caballero. Él lo observa todo en silencio, preguntando si Elena pertenece a la orden de Ravinia. Admite que es impresionante mientras detiene el contraataque con su arma. Elena acaba por los sulos y la pobre no puede articular ni una palabra. Beltrán la encañona con su acero y el conde Valerio la suplica que pare. El caballero dice que, a diferencia de su hijo cobarde, tiene una hija valiente, hundiendo a Mateo. Rodrigo iba a decir algo más, pero justo en ese preciso instante. Elena se levanta de nuevo, empuña su espada y intenta seguir con el duelo. Admitted conmigo que esta chica tiene un valor increíble. De repente el veterano aparece a la espalda de la joven. Comenta que logró atacarlo mientras estaba distraído, y que eso es digno de elogio. Ella no comprende nada y Beltrán le pide que le levante su maestro. Elena acepta, pensando que ese hombre no es alguien normal en absoluto. Más tarde Elena piensa que usó toda su energía, pero él manjó su ataque como si nada. Además, hasta su propio
padre si mustra extremidamente cauteloso ante la presencia de ese sujeto. Poco después, el caballero le pregunta si su nombre es Elena. Quiere saber qué sintió al presenciar el estilo de esgrima de aquel muchacho. Responde que sintió como si estuviera luchando contra un auténtico veterano de guerra. El hombre se ríe al ver la lamer, hacia un chico de solo 18 años. Pasado un tiempo, Beltrán comenta que hace mucho que no visitaba este patio de armas. Entrino allí con un gran camarada, y el conde pregunta por el paradero de esa persona. Él responde con tristeza que, por desgracia, ya no sigue con vida. Hablamos de Adrián, claro. Mientras el joven entrina, alguien le del alto destellillos. Es Elena, y Adrián se queda de piedra, al ver quien la acompaña esta vez. Se trata de su viejo amigo y se pregunta qué demonios hace en sus tierras. Sin embargo, recuerda que Beltrán tenía ciertos vínculos con el conde Valerio. Cuando Valerio era joven pidió específicamente a Beltrán que velara por su seguridad. Beltrán se alegra de que Adrián lo reconozca y, con una sonrisa cómplice, comienza a desenvanar su acero, y Adrián sabe que va a repetir su vieja costumbre. Siempre ponía a prueba a los nuevos talentos. Y créedme, hace demasiado tiempo, que no lo veamos hacer algo así. Escuchad bien, porque en este preciso instante nuestro protagonista desenvaina su acero. Y lo increíble ocurre, Hibbon se queda mudo al ver una técnica de espada tan perfecta. Entonces vimos un recuerdo de ambos hablando, donde el joven admite que su nivel no iguala al de Hibbon. Pero el gran maestro responde que simplemente eligieron sendas distintas, proponiendo un duelo amistoso por los viejos tiempos. Ambos comienzan a luchar y se siente esa camaradería entre guerreros veteranos. De vuelta al presente, Hibbon siente esa misma energía vibrando en el joven caballero. Lo que no sospecha es que este chico es exactamente el mismo. Dando vueltas a todo, de repente llama a Asher, el capitán de la Guardia Real. Todo queda en silencio y Levro pregunta que ha dicho, pero él responde que no es nada. Entonces le pregunta, directamente, a Asher si por casualidad es el discípulo de aquel hombre. Pero nuestro chico dice no tener ni idea de que habla, y que no tiene maestro. Al ver eso, el hombre aprovecha para ofrecerle ser su nuevo discípulo de inmediato. Pero que locura es esta, así de rápido. Levro también alucina al ver que un gran maestro busca un pupilo. Justo en ese momento, la joven noble rica le pide que se detenga. Diciendo que, aunque sea un maestro, no pudo atacando a la gente de la nada. Le pregunta qué clase de comportamiento es ese y si puede andar blandiendo su espada contra cualquiera, solo por ser un maestro. Leo pide a su hija que vigile sus palabras, pero Hibbon dice que no importa. Menciona que los jóvenes de hoy no saben quién es él, pero que se lo demostrará ahora mismo. Entonces, por de la nada surge un tornado gigante frente a ellos. Nadie en el reino entendía que estaba pasando. Y Asher, observando la escena, comprende que esta es la marca de un verdadero maestro. Esto se llama ahora, y en ese mismo instante, Hibbon lanza un tajo devastador. El guerrero ataca la montaña y, al segundo, ocurre una explosión masiva. Vimos que la ladera de la montaña ha sido literalmente borrada. Hibbon presume de su rango de maestro, diciendo que talentos como ellos están destinados a alcanzar la gloria absoluta. Preguntando a Asher que la ha percido, hizo y si aceptará ser su discípulo. Mientras tanto, Rieka contemplaba hipnotizada aquel despliegue de poder tan inmenso. Imaginando que tan fuerte llegaría a ser si entrenara, bajo, las órdenes de Hibbon. Lo crees o no, Asher decide rechazar la oferta delante de todos. Todos se quedan sin palabras ante, tal locura y pasan unos minutos. Más tarde, toda la ciudad celebraba que un maestro de la espada visitara sus tierras. La gente quería ver al héroe, pero los guardias les impedían el paso. Asher seguía, entrenando mientras comentaba el tremendo lío que había fuera del castillo. Mirando un lado,
le pregunta hiben si no si marchará, y él dice que si quedará ali. Volviendo a insistir en si de verdad, no quiere ser su pupilo. Y Asher le responde, que le dijo que no. Pensando que el tipo ya le sigue todas partes, como si quisiera obligarlo a ser su alumno. Después de todo, sería ridículo ser el estudiante de tu propio amigo. Asher señala a Rica diciendo que sería mejor enseñarle ella, aunque la pobre no le hizo gracia. Hiben confiesa que así lo pidió, pero ella se negó diciendo que ya tenía un maestro. Bueno, al menos es una guerra milial. Al war eso, el protagonista se sorprende al ver que ella rechazó un maestro de elite. Y créedme, to do eso solo para seguir aprendiendo de él. Escuchen, porque ustedes y yo veremos, que no hace falta leer tan lejos. Poco después, el caballero había quedado y Lucas caminaba solo por la ciudad. Estaba furioso por lo que dijo el maestro Iván, culpándolo de todas sus desgracias. Decía que desapareciera, pues sentía que por su culpa su vida era un caos. Culpar a otros es lo más fácil, verdad. De pronto, algo se lanza sobre él. Y entonces el pobre infeliz es atrapado mientras, ese enorme monstruo suelta una carcajada. Momentos después, la escena cambia y vimos a Lucas tirado en el suelo. Al levantar se pregunta dónde está y justo, entonces alguien grita su nombre. Un tipo con capucha, apers, y dice que es un verdadero placer conocerlo. Vea, ese tipo bajito no parece nada amistoso. Pasa un día y Elena, furiosa, dice que no soporta ese viejo insolente. Dice que Arturo tampoco se deja intimidar, seguramente porque son muy buenos amigos. Y además de eso, él ya era un maestro de la espada, y sugirió que aprendiera de bon. Pero Elena insiste en que su único deseo es ser como Arturo. Él es su modelo, a seguir y lo reconoce como su único maestro. Que palabras tan hermosas, debería dejar de menospreciarse de esa forma tan cruel. Sin embargo, Arturo sigue pensando que no tiene talento para la esgrima. Cree que todas las técnicas de este mundo fueron creadas por héroes. Y que todo espadachín en Hela aprender esas artes heroicas para superar sus límites humanos. Pero él es distinto, pues la esgrima imperial es un estilo básico y simple. Algo creado y distribuido oficialmente por el mismísimo imperio. Era el único arte que alguien sin talento como él podía dominar. Así que pasó su vida empuñando el acero con esa simple esgrima imperial. Pero ahora miren esto, porque él no entiende por qué Elena lo respeta tanto. En cambio, la joven piensa que Arturo la ha vuelto mucho más fuerte. Antes jamás habría soportado la presión de un guerrero veterano como aquel viejo. Sus lecciones la ayudaron muchísimo, convencida de que Arturo es básicamente sulas. Esperen un segundo, amigos, eso me pareció un poco exagerado. De pronto apers, Iván preguntando si trata de una pelea de amantes. Vea con el viejo, y sus bromas de tan mal gusto. Nuestro protagonista le pide, que no se ridiculo, y al ver su mano pregunta que era aquello. Iván explica que, al no seguir formas rígidas, Arturo puede usar cualquier equipo. El asiente, sabiendo que la esgrima imperial serve para crear una base sólida. Todo eso es muy distinto a la esgrima heroica. Esa que se basa en técnicas sobrehumanas. Sin embargo, la ventaja de la esgrima imperial es que funciona con cualquier arma. Volviendo al presente, Arturo se da cuenta de que ha recibido guantaletes de hierro. Iván aclara que no es un simple guante, pues esconde algo muy interesante. Le pide que aplique fuerza en su brazo y imagine cualquier arma. Arturo obedece y, de la nada, aparece una daga de forma instantánea. Iván dice que esto es extremadamente útil para Arturo. Él pregunta si es magia y el viejo confirma que es magia spatial. Serve para guardar armas y solo basta con imaginar que lo haces. Tengan en cuenta que solo guarda armas. Arturo y yo estamos impresionados. Escuchad bien, esto es ideal para él, pero inútil para caballeros obsesionados con la forma. Al preguntarle el motivo,
El Meister hiben confiesa que no forjo esta pieza pensando en él. En realidad, era para aquel viejo amigo que partió antes de poder recibir su regalo. Rica sint curiosidad y pregunta si es aquel hombre de hace 20 años. Hiben asient, pues aquel guerrero también dominaba con maestría el art de la esgrima imperial. Aunque sus sendas fueron distintas, admite que sentia un aprecio sincero por aquel sujeto. Excepto su falta de talento natural y simplemente, forjó su propio destino sin renderse jamás. Al warlo, Asher reflexiona, crea que alguien sin talento no valdría absolutamente nada para los héroes. Pero, quien iba a decir que se preocuparía, tanto como para crear algo así. Justo después occur. Hiben le dice a Asher que recuerda mucho a su amigo, sus gestos y hasta su habla son idénticos. Incluso su postura y esgrima parecen ser un reflejo exacto. Confiesa sentir envidia y vuelve tentarlo, aceptará por fin convertirse en su discípulo. El joven esposa una sonrisa, y responde que acepta gustosamente la oferta. Pero advierte que será algo temporal solamente. Sin perder tiempo, hiben desenvaina su acero para comenzar el duelo que ambos estaban esperando. La cosa se pone seria, Rica nota que Asher está satisfecho con el obsequio recibido. Además, acaba de ganar un maestro de un prestigio legendario. El combate prosigue, y la escena cambia hacia aquel misterioso hombre encapuchado de antes. Dice que buscaba al maestro de la espada, tras war rumors sobre su paradero en este lugar. Don Luke exide, su nombre y él responde que pertenece a los asesinos. El gremio Motorola vina pedir permiso al heredero para establecerse en sus tierras imperiales. Luke se queda pensando, ese nombre le resulta bastante familiar. Es la mayor liga de asesinos, que Sergio hace 50 años. Se pregunta que hacen aquí, pero vi una oportunidad de oro para ayudarse mutuamente en este conflicto. Acepta que se queden, pero bajo la estricta condición de que cumplan con su sangrienta oferta. Ojo aquí, ya os digo yo que de este pacto no saldrá nada bueno para nadie. El tipo sonri y le pide que le cuente todos los detalles sobre el encargo. Luke, sin un ápice de duda, ordena que acaben con la vida del protagonista. Lo sabia ese infame no cambia. Al warlo, el asesino suelta una oscura carcajada. Mientras tanto, seguid conmigo el combate que se está librando en el patio de armas. Ninguno cede, terreno y Asher se lanza contra hiben logrando conectar un golpe por fin. Pero claro, no basta para doblegar un gran maestro. Hiben reconoce que su destreza es asombrosa, sus movimientos rozan la perfección en cada estacada. Asher afirma que es todo lo que posee mientras hiben lo lanza por los airs. Sin embargo, el muchacho recupera el equilibrio rápidamente. El hombre lamenta que, pese su gran técnica imperial, no pierce tener el don para la esgrima de los héroes. Observa a Asher y nota como se ha adaptado al uso de las dagas como herramientas letales. El joven responde que por eso debe aprovechar estos trucos sucios. Pasan los días y Asher entrena sin descanso bajo la tutela de hiben. Aunque también seguía instrayendo a la talentosa Rica. El chico admite que ella posee mucha más maestría. Hiben su personalidad es igual a la de quel viejo amigo que solo conoce la esgrima. Alguien que solo sufría por su falta de talento, confiad en mí, esto es solo el comienzo. Atención, vamos a descubrir la historia de un hombre que rompió todos los límites del talento. En ese instante, Alaric se sorprende, incapaz de creer que Valerio haya dicho algo así. Valerio es un hombre que todos creen que fue bendecido con un talento único. ¿Quién diría que ese noble argante cambiaría tanto en pocos años, preguntándose que pudo haber pasado? Justo después, Elena aparece por ali y hay que admitir que iba muy elegante. Ella les dice algo importante. Tienen invitados del imperio y Valerio ya los esperaba, llamándolos un grupito de lo más molesto. Poco después, unos soldados imperiales estaban ali.
Erdelados anti Valerio supplicando que, regres pronto a la capital del reino. Valerio esperaba al sucesor del capitán, y el soldado dispuesto ocupado, con otros asuntos. Al final el hombre termina, aceptando, y confiesa que de todas formas, y planeaba hacerlo. Pero en cualquier caso, solo harán mañana porque hoy ya se ha hecho muy tarde. Con todo arreglado, Valerio disque fu bueno ver a de nuevo, tras tanto tiempo. Aparte de eso, fu un placer conocer, Elena y seguro que os volveréis, a ver algún día de estos. Todo esto sin saber que camino tomará. Al warlo, Elena se queda totalmente muda. Entonces apers un recuerdo del protagonista, en su cuerpo original entrenando bajo el sol. De repente, alguien apers diciendo que no tiene talento, y que debería buscar otro trabajo distinto. Y Alaric responde que es esto simplemente porque es lo que él desea hacer. Si hubiera planeado renders por falta de aptitud, habría abandonado hace y muchísimo tiempo. Así que él solo tiene que dejar de murar y marcharse de ali de una vez. Esa chica se llama Leonor, quien luego añade que tiene un consejo para darle a él. Menciona que no logrará nada y que su talento es patético hasta ese extremo tan triste. De verdad, era necesaria tanta crueldad. Volverá a la tierra como en espadachín de tercera y ese será, como mucho, su futuro. En ese preciso instante, el protagonista despierta dándose cuenta de que solo era un sueño. Aun así, era un sueño de su vida pasada, y sin esco solo de pensarlo. Leonor es la maestra de espada más joven de la historia, y juro que nunca triunfaría. Sin embargo, él se convirtió en un maestro de la espada al final de su vida e incluso enseñaba a una chica que tiene potencial para ser sucesora. Fijos bien, mientras piensa que la araba, Valerio apers preguntando si sigue entrenando a estas horas. Él responde que tuvo una pesadilla terrible, y que no ha podido volver a dormir. Entonces, Valerio dice que está despierto porque debe partir, hacia el imperio al amanecer. No se verán por un tiempo, así que deberían aprovechar al máximo este último momento juntos. De repente, Valerio cambia su expresión de forma radical. Dice que ha viajado por el mundo estos últimos 20 años para encontrar verdades y cambios. Pero tras conocer al joven, cree haber descubierto finalmente lo que tanto tiempo estuvo buscando. Al instante, el protagonista se pone alerta, preguntándose a que viene ese repentino deseo de sangre. Valerio desenvaina su espada, lanzando un ataque feroz en la dirección en la que está Alaric. No obstante, el ataque no iba dirigido hacia él, sino a algo que estaba justo detrás. Varios monstruos con derrotados y Alaric se queda, sorprendido por lo ocurrido. Entonces, Valerio afirma que esta es la verdad que descubrió tras 20 años de largos viajes. Para que lo entiendas fácilmente, esas criaturas de aje son demonios de pura sangre. Lo han estado persiguiendo sin descanso, acechando entre las sombras desde hace y bastante tiempo. Alaric pregunta por qué y nos sorprenderá juntos. Prestad atención. Si suponía que estas bestias habían sido desterradas del reino por los heros. El caballero alien ascient, confirmando que los heros derrotaron al rey de las sombras. Por eso, toda criatura oscura como demonios y monstruos se desvanció, o eso es lo que el mundo cree. Pero todo es una farsa absoluta, porque esas cosas todavía lo están persiguiendo en la oscuridad. Seguramente intentan eliminarlo, para que la verdad nunca salga a la luz en estas tierras. Adrián dice por ahora acabemos con ellos. Al fin y al cabo, eso es lo prioritario verdad. Los demonios cargan contra nuestro protagonista, pero un monstruo así no la haría ni un rasguño. El chico usa su guantelete especial y transforma su espada en una lanza de combate. Utilizando esa arma para ver a todos los demonios de un solo golpe magistral. Mirad esto con cuidado. Elian observa desde lejos, viendo que lucha justo como ella describió. Después de todo,
per la técnica de un guerrero veterano, con años de experiencia. Para ser sinceros, era como si estuviera viendo a su viejo camarada de armas. Est joven definitivamente no es alguien común, lo que significa que posee un talento innato. Y si pasa el tiempo, y ambos terminan finalmente con cada uno de esos demonios. Entonces, Elian confiesa que ligo a sospechar que Adrián también podría ser uno de ellos. Pensó que tal vez era un demonio imitando a un niño tras devorar los recuerdos de Rodrigo. Al escuchar eso, Adrián le pregunta si se estaba refiriendo a un cambiaformas o mímico. Él responde que así es exactamente como lo imaginaba en su cabeza. Pero los demonios no pueden copiar el estilo de esgrima de un humano de ese nivel. Y él es sin duda un humano que le recuerda demasiado a su difunto amigo. En cualquier caso, partirá hacia el imperio para revelar la verdad y advertir del peligro inminente. Luego de buscar al héroe desaparecido, aunque espera que puedan volver a cruzarse algún día. Y la próxima vez, realmente quiere sentarse a tener una larga conversación con él. Pasa el tiempo y Adrián descansaba en su cama, dudando del fracaso del héroe. Vosotros y yo sabemos que algo no encaja. El mundo ardía por aquel monarca de las tinieblas. Apareció como un cometa brillante, que hizo retroceder a toda la oscuridad. Era alguien extremadamente poderoso, como si fuera un héroe salido de una leyenda antigua. Pero al igual que Elian, desapareció sin dejar rastro hace 20 años. Abandonando las tierras y al pueblo que gobernaba, preguntándose a dónde pudo haber ido el héroe. Si fracaso al derrotar al rey demonio, no hay forma de explicar la paz de este tiempo. Pero sin importar lo que esté pasando, su deber sagrado sigue siendo el mismo. Quiera o no descubrir la verdad, seguirá empuñando su acero contra lo que venga. Vea, todavía quiero saber si puede usar las habilidades de un gran maestro. En ese preciso instante, Lucas llama la atención de nuestro joven protagonista. Y a seré sincero, ese tipo definitivamente estaba tramando algo muy oscuro. Poco después, una figura encapuchada pregunta si los líderes realmente deben acompañarlo. El hombre responde que ese chico es el discípulo del maestro de la espada. La figura encapuchada dice que, al final, solo se trata de un simple muchacho. Y para colmo, solo conoce el estilo de esgrima básico del imperio. Pero el hombre barbudo dice que ese joven es peligroso porque es diferente. Pidiendo que recordara cuando su organización se reveló ante el mundo porque quien casi los destruí por completo también dominaba la esgrima del imperio. Pero el tipo responde que es few porque vuestra organización era débil entonces. Sin embargo, ahora las cosas son muy distintas para todos nosotros. Creedme, esto es solo el principio. El querrá, pues tu portas el legado del héroe. Venid conmigo, porque este héroe jamás querrá ante la mediocre esgrima real. Tras war eso, el barbudo guarda silencio y de repente la acción cambia de lugar. Adrián miraba el mensaje, que Lucas le entregó para citarlo, en aquel callejón oscuro. Nuestro chico sabe de sobre aquellas cosas si van a poner muy ali. Pero aún así decide seguir adelante, verdad. Al entrar, pregunta directamente por qué no dieron la cara desde el principio. En ese instante, una presencia surge frente a él seguida por esos tipos encapuchados. Adrián reconoce al gremio de los halcones y pregunta que quieren con un inferior. El encapuchado se sorprende al ver que este crío conoce la identidad de su grupo. El otro líder encara a Adrián sin perder un solo segundo. Le pregunta si acaso su maestro de espada le habló de ellos. Pero Adrián responde que ya sabe lo suficiente. Recuerda perfectamente que en su vida pasada ya los aniquiló en este mismo territorio. Básicamente los borró del mapa. Admitamos que a ambos nos encanta ver estas humiliaciones. De vuelta al presente, el encapuchado jura que solo vino para cavar su propia tumba.
Piero nuestro protagonista simplemente, sonri y dicen vena, su acero, en un instante. El chico acaba con uno de ellos en segundos, repitiendo exactamente su hazaña pasada. Siguen hablando, incluso, tras ser distrazados por la técnica de la esgrima real. El villano exide, saber como conoce esa técnica y Adrián dice que no importa. Todo ocurre mientras él solo se enfoca en cumplir su único objetivo. En fin, solo le queda una cosa por hacer unos minutos después. La escena cambia al Palacio Real, donde un rey afirma no haber visto al vestigo. Resulta gracioso, ver el lamer niño un guerrero barbudo como el gran Hugo. Hugo responde, que pasaron 20 años y antes Persia, alguien mucho más listo. Piero ahora solo es un anciano cargando con el peso de la realidad. El rey dice que no respeta a la nobleza, Piero el guerrero confía en su espada. La autoridad humana no significa nada para él, menudo golpe. Fijaos bien, tipo es lo mejor de todo el reino. El rey menciona rumors sobre la apertura de la grieta y los demonios. Tras preguntar qué significa eso, Hugo insiste en que deben encontrar al héroe. Necesita el apoyo del imperio, pero el soberano advierte que será difícil. Hugo se impacta al warlo, y el rey añade que falta mucha mano de obra. Después de todo, el héroe no fue el único que desapareció. Hugo, totalmente confundido, pregunta a qué se refiere exactamente con eso. Mientras tanto, volvimos a la encarnizada batalla que está librando nuestro protagonista. El encapuchado dice que pensaba matarlo, pero que ha decidido cambiar de opinión. Mas le vale confesar de inmediato, como sabe tanto sobre su pasado. Adrián le reta intentarlo y, al momento, uno de los enemigos ataca. Pero está claro que no van a pillar a nuestro chico desprevenido. Un grupo entero carga contra él, pero Adrián logra esquivarlos con agilidad. Sorprendentemente, contraataca con una facilidad pasmosa. El villano observa destellillos, despreciando sus movimientos como simples trucos baratos. Se pregunta si es el esfuerzo desesperado de un simple humano. Adrián piensa que ese guantelete es bastante útil. Al parecer no noto su magia spatial. Creedme, esto es solo el principio. Prestad atención, porque Alvaro está a punto de enfrentar a un asesino de élite. En ese instante, nuestro protagonista reconoce el estilo de lucha del gremio de Montesa. Es una técnica que oculta su forma y se desplaza entre las sombras. Al atacar puntos vitales, el tipo nota que Alvaro ya conoce este estilo. Le dice al discípulo que mira por esta gran técnica de espada. En ese preciso momento, el tipo lanza su ataque y Alvaro se mantiene a la defensiva. En medio de todo, piensa que es extraño al no poder predecir ningún patrón de ataque. El encapuchado, por su parte, estaba convencido y no dejaba de presionar con su ofensiva. Alvaro parecía estar pasando apuros justo antes de terminar soltando su pesada espada al suelo. Mayorid esto, porque dice que parece tener talento con una esgrima difícil de dominar. El tipo presume de ser uno de los tres escaños reconocidos por el maestro de Montesa. Alvaro escucha y dice que ese título es patético. Pregunta por qué Montesa lo persigue, y el asesino se niega a dar explicaciones a su objetivo. Pero nuestro chico es listo y dice que, si va a morir, podría conceder ese último deseo. El tipo acaba cayendo en la trampa. Confiesa que han venido allí, específicamente, para acabar con él. Todo eso fue decidido por un supuesto arquero. Pregunta si la respuesta es satisfactoria, y Alvaro dice que es más que suficiente. Y justo entonces, el joven por fin decide pasar a la ofensiva. El tipo de la boca rara pregunta que fue eso, y él responde que es solo un truco barato. Cambiamos de escena y vimos a Lucas bebiendo, pensando que, a estas alturas, Alvaro ya debe estar muerto. Esa espina clavada en su costado por fin ha desaparecido. Por muy hábil que fuera el protagonista, esos sicarios están a otro nivel. Pero en ese mismo instante,
alguien disque por fin lo ha encontrado. O, Lucas vi venir, lo peor al darse cuenta de qual vero sig con vida. Y lo que más me impactais que el chico está en su habitación, pidiendo una charla tranquila. Lucas quiere saber que hace el ali. Alvaro le pregunta a que se refiere, como si no tuviera derecho a estar presente. Lucas se pregunta si de verdad est tipo ha derrotado a los asesinos de Montesa. Lo cual significa que seguramente ha descubierto quien fue el que planeó su asesinato. El protagonista comienza a caminar directo hacia Lucas. Est la grita que no se acerca, indignado por entrar así en los aposentos de un noble. Pero al chico no le importa nada de eso y ya ha desenvainado su espada. No obstant, solo es una amenaza, recordando que hasta ahora había ignorado todas sus ofensas. Pero esta vez, las cosas habían ido demasiado lejos. Espera que no vuelva a perturbar su paz con actos tan deshonrosos. Una vez más, nuestro chico está realmente furioso. Alvaro guarda su pesada espada y se retira de allí, diciendo que es la última vez que trata con él y esperando que no vuelvan a cruzarse jamás. No obstant, si hizo ocurriera una vez más, esta sería su advertencia final. Lucas se queda escuchando todo en absoluto silencio. Ese pobre diablo Pierce, que no está pasándolo nada bien en este momento. Poco después, volvimos al gremio y en encapuchado, en forma de que la misión ha sido un fracaso. Y para terminar, el barbudo admite que la esgrima real es un nivel que vosotros y yo no comprendimos. Exactamente igual que en el pasado. Escucha, porque tú y yo vamos a descubrir pronto quién es este chico realmente. En ese preciso instante, alguien aparece ali riendos. Pregunta si de verdad cree que el joven conoce al antiguo capitán real. Y to do simplemente por usar el art de la espada imperial. No podía creer que el infame gremio de Motorola fracasara al intentar encargarse de un simple y solitario niño. El anciano admite que sus encuentros pasados con esa esgrima fueron una pesadilla. El encapuchado responde que simplemente fueron superados porque sus propias habilidades no estaban a la altura del enemigo. Como si, él mismo se encargará del chico, usando el gran poder otorgado por el dios Marunia. Un poco más tarde, una gran multitud se reúne en las calles de la ciudad. Dicen que un asesino amenaza al joven heredero Lucas y entró al pueblo. Además, los rumores dicen que el idiota de Asher acabó con los bandidos. Aun así, nadie cree que se haya convertido en discípulo del maestro. Es imposible que un vago como él cambie tanto en tan poco tiempo. Minutos después, en el salón del conde Levas, Carlos advierte seriamente que toda la aldea podría haber sido destruida por completo. Atentos aquí, porque el conde está furioso por el desastre que Lucas ha provocado hoy. El guardia responde que él sigue encerrado en su cuarto y el conde dice que está bien, pues Lucas debe reflexionar seriamente sobre sus actos. Como si quiere saber cómo está la aldea y si todo. El guardia afirma que la situación se ha calmado y todo se está estabilizando. Por si fuera poco, la opinión sobre nuestro protagonista no deja de mejorar. Ante esto, Levas piensa que debería mostrar su gratitud eterna a Asher. Pero Carlos insiste en que deben descubrir la verdadera identidad de Asher. Puede alguien cambiar su fusa y personalidad de forma tan drástica y repentina. Levas aclara que el maestro Hibben garantizo que Asher no es un demonio. Sigue siendo alguien peligroso. Si usara su poder para el mal, podría destruir todas las tierras de Eric con facilidad. A pesar de todo, lucha por ellos y termino salvando a todo el pueblo. Y por ese motivo, deben asegurarse de si Asher está realmente de su lado, o si esconde algún tipo de motivo oscuro. Tú y yo sabemos que ha surgido la oportunidad ideal para vigilar de cerca cómo reaccionará Asher desde ahora. Carlos pregunta a qué se refiere y entonces vimos a nuestro protagonista sumido
en sus pensamientos más profundos. De pronto, recuerda cuando le ordino al encapuchado que confesara toda la verdad. Le exige saber por qué su Dios lo quería muerto. El hombre dice que no saben el porqué, solo obedecen ciegamente porque el orquílo les ordino asesinarlo, y solo actuaron tras confirmar que el chico se encontraba oculto en esa aldea. Asher comprende que planean usar al joven Lucas para poder. Buscan infiltrarse allí y el hombre lo confirma, suplicando que le perdone la vida por haber contado absolutamente toda la verdad. Pero nuestro protagonista nunca prometió dejarlo con vida, verdad. Y con ese recuerdo, volvimos de golpe al presente. El joven se pregunta que estarán tramando esos tipos. Motorola es un culto, que adora al Dios, munio y el líder que ocupa el asiento de honor recibe un inmenso poder de ese Dios. Expandirán toda su influencia, gracias a esa oscura fuerza mística. Ella los derrotó antaño, porque han regresado justo ahora. Cabe la posibilidad de que ese Dios sepa sobre su reencarnación. Tú y yo lo acompañaremos en su viaje directo hacia la capital. Prestad atención, porque este viaje podría revelar por fin el gran secreto de su reencarnación. En ese momento, alguien llama a la puerta, es rica y no persona contenta. De repente suelta la bomba, le han propuesto un matrimonio concertado con una casa noble. Vimos un recuerdo donde rica insiste en que no está preparada para casarse. Y su padre, el duque, dice que comprende perfectamente cómo se siente. Pero no hay otra opción, ella sabe bien quién es el pretendiente al otro lado. Aun así, debe conocerlo primero, pues podría resultar ser un caballero de honor. De vuelta al presente, la joven siente que solo la están vendiendo a una familia prestigiosa. Asher pregunta por su poder y ella responde que es el mismísimo conde de Bellatoria. Nuestro protagonista parece reconocer ese nombre de inmediato. Si pregunta si de verdad están planeando una boda así. Ese hombre es uno de los antiguos héroes, y actual señor de Bellatoria, Barca de Bellatoria. Tuvieron un vínculo en su vida pasada, aunque en aquel entonces Barca no era tan poderoso. Pero siempre fue un hombre virtuoso, que gobernó sus tierras con justicia. Asher pregunta si el conde le propuso matrimonio, pero ella aclara que fue su hijo. Ese tipo tiene más de 50 esposas, de solo pensarlo si nos ponen los pelos de punta. Asher piensa que vale y debe ser bastante anciano a estas alturas. La intriga saber por qué su hijo estaría metido en un matrimonio de conveniencia. Aparece un recuerdo donde alguien presenta a su hijo primogénito, llamado Barros. El protagonista afirma que, sin duda, tiene un hijo muy valiente. Cambiando de tema, las propuestas de boda ya han empezado a circular entre la alta nobleza. Pero Barca asegura que su heredero se casará solo con alguien a quien aime. Si una plebe o no. Regresemos al presente. Fijaos bien, porque está un hombre humilde como Barca pers haber, sucumbido finalmente a la cruda realidad de la nobleza. Rica menciona los rumores sobre como él solo derrotó a la organización de asesinos del territorio. Confiesa que su sueño es ser tan fuerte como él. Nuestro héroe elogia su talento, es una pena verla partir de esta manera. En ese instante, ella mira fijamente a Asher y le pide un último favor especial. Poco después, Asher empuña su acero y le pregunta si de verdad quiere un duelo. Rica asiente, sabe que tras la boda no podrá volver a atacar una espada. Por eso, decide tener un último combate real. Pidiendo que no se contenga, se lanza al ataque y comienza su entrenamiento final. Tras un intenso intercambio, el duelo termina y, lógicamente, Asher resulta victorioso. Justo entonces aparece Vanessa, la madre de la chica, para interrumpir el momento. Toma la mano de su hijo y Rica nota que su madre está desolada. Ella también tuvo una boda concertada, todo está bien. Pero su madre ya conoce a su padre anteriormente. Rica insiste en que no importa no conocerlo,
Piu si unirá a un lineage de heros legendarios. Y forger lazos con ellos será beneficioso para el reino. De pronto, Beniata si dirige al protagonista para pedir un favor muy personal. Lapide que cuide de su hija cuando viaje a presentarse en aquellas tierras lejanas. Necesitará a alguien con quien hablar. Estará en un lugar desconocido, y él es la persona más cercana que tiene. Asher acepta, vosotros y yo sabemos, que ver cuanto ha cambiado su viejo camarada Vala. Preparos, porque vamos a ver como Asher y Rieka emprenden su viaje hacia la capital. Pero la joven noble no parece estar disfrutando mucho del trayecto. No entendía por qué su padre había enviado también al caballero Karen. El guardia simplemente responde que son órdenes directas del señor feudal. Entonces vimos un recuerdo de lev pidiendo que no le quite el ojo a Asher. Team que su verdadero objetivo sería y que he ocultado sus planes to do es tiempo para engañar a la casa noble. Al fin y al cabo, Asher no arriesgaría su vida por tierras que siempre lo despreciaban. La única persona que realmente lo aceptó y estuvo a su lado fue la joven Rieka. Si ella se marcha, el muchacho podría mostrar su verdadera hostilidad contra la familia. Si como si, vigilarán sus pasos para descubrir cuáles son sus auténticas intentions. Analizando la situación. El guardia piensa que todo es una suya trata para ganarse el afecto de la dama. Mientras tanto, Asher sospecha que el conde Levro no confía en él. El escolta está furioso, pensando que si el protagonista intenta algo raro, acabará con su vida allí mismo. Hoy, tío ya ha olvidado la paliza que si levo hace apenas un rato. Ra pregunta cuanto falta para llegar, asumiendo que el destino no debe de estar tan lejos. El guardia le explica que ya han cruzado la frontera del condado y tardarán medio día. Asher comenta que el territorio de Belatoria ha estado aislado del mundo exterior durante 20 años. Rieka quiere saber el motivo, pero el chico admite que lo desconoce. Resulta extraño que hayan propuesto un matrimonio concertado de repente después de tanto tiempo. La chica piensa que no será nada grave, aunque siente curiosidad por saber por qué la mujer al señor local. Karen explica que Valbar era visto casi como un santo por todo el pueblo. Nació en una de las familias más ricas, con la oportunidad de vivir entre grandes lujos. Sin embargo, tras viajar y ver la dureza del mundo real, todo cambió. Decidió renunciar a su vida de noble para dedicarse a cuidar de los enfermos y los más desvalidos. Fue tan generoso que incluso derribó su propio castillo y vendió todos sus tesoros. Usó todo ese oro para alimentar a los hambrientos y trabajar codo con codo en el campo. Vea, este hombre sí es increíble. Gracias a esos actos, los aldeanos lo admiraron profundamente y así fue como se ganó el título de héroe. Al verlo, Rieka admite que no es fácil para un noble vivir, así y debe ser alguien realmente extraordinario. El guardia asiente con orgullo, asegurando que gracias a su enorme influencia personal, Belatoria se convirtió en un lugar pacífico lleno de gente maravillosa. Dicen que es un auténtico paraíso, donde no existen los bandidos, ni tampoco los crímenes. De pronto, un soldado llega gritando al carruaje que han aparecido unos bandidos en el camino. Prestad atención aquí, porque os aseguro que esto no va a terminar nada bien. Sorprendida, Rieka le echa en cara a Karen que él había dicho, que Ali no había forgidos. Pero el caballero estaba tan desconcertado como el resto del grupo de escoltas. Fuera, esos hombres tenían un aspecto terrible, así que Asher baja del coche, dispuesto a encargarse del asunto. Sospecha que esos malditos tipos de la casa Motorola podrían estar merodeando por Ali. Desenvaina su espada, pero en ese preciso instante se da cuenta de la cruda realidad. Esos hombres no se parecen en nada a unos bandidos normales. Todos Ali están muriendo de hambre, y Asher se pregunta si de verdad son una amenaza.
Karen intervene gritando que est es el carruage, official del señor Levax. Les advirt que si dan un solo paso más, no tendrá ninguna clase de piedad. Pero Asher lo detiene, dandos cuenta de algo que nosotros on estamos por descubrir. Son solo campesinos hambrientos. Para ellos, morir de hambre o bajo el filo de una espada es exactamente la misma tragedia. Así que Asher les entrega una bolsa de oro, pidiéndoles que comprend todo lo que necesite. Pero no se suponía que esta ciudad debía ser algo parecido a un paraíso terrenal. Los granjeros se marchan agradecidos, mientras Karen comenta que ese dinero era suyo y aun así lo regalo. Pero a Asher no le importa, pues no tenía planes de usar ese dinero para nada. Además, por la dirección que levaban, parece evidente que estaban yendo de las tierras de Belater. Karen cree que es imposible y rica pregunta que está ocurriendo realmente. Pero el protagonista responde que todo el asunto ya ha quedado completamente zanjado. La joven regresa al carruage, indignada por la presencia de bandidos en esta parte del territorio. Sin mencionar que los atacaron, demostrando que este mundo se está volviendo cada vez más peligroso. Mientras tanto, Asher reflexiona en silencio preguntándose qué demonios está pasando en este reino. Fíjate bien, la escena cambia y el grupo por fin llega a las tierras de Belatoria. Todos miran hacia arriba asombrados. Al fin y al cabo, el castillo es realmente inmenso, verdad. Rica pregunta si no se decía que Valera había destruido su castillo para vivir sin lujo alguno. Pero Karen también se ha quedado sin palabras ante semejante vista. De pronto, alguien les de la bienvenida asumiendo que ella es la señorita Rica y sus acompañantes. Se presenta como Barros Bellatoria, y les asegura que es un auténtico placer conocerlos a todos. Ella pregunta de inmediato si él es su esposo y Barros confirma que ese es exactamente el caso. Para ser sincero, no es lo que quería, y al war eso todos quedan impactados. Poco después, Asher piensa desde el carruage que este lugar ha cambiado de forma radical. La aldea está en ruinas, pero antes era un sitio limpio lleno de gente feliz. Rica se pregunta si es realmente el territorio de Bellatoria. Entonces Barros dice que el ambiente por aquí ha sido terrible durante los últimos días. Ha habido varios asesinatos últimamente, así que les aconseja evitar el contacto visual con los aldeanos. Al escuchar eso, todos se sorprenden. Y así seremos por hoy, mientras cenan, Rica afirma que este sitio es un falso paraíso y un nido de bandidos. Para colmo, si dan un banquet mientras el pueblo mira de hambre fuera. Entonces, que estamos por descubrir como esta noble familia cayó en la miseria. En ese instante, aparece Borja preguntando si ya han terminado de comer. Avisando de que su padre decía ver la joven Elena. Rodrigo intenta decir algo al respecto. Pero el chico corta el air diciendo que lo sabe, pues esta casa Belater es muy distinta a la que conoce. De todos modos, mejor no hacerlo esperar, porque su padre ahora no es más que un monstruo. Vea si nota que ha cambiado muchísimo. Poco después, todos entran al gran salón del señor y el hombre se presenta como el conde Valdez Belater. Hoy que vienen del condado de Almería, y que el viaje debió ser muy largo. Aunque no importa, pues es un pequeño esfuerzo por responder al llamado de la familia del héroe. Mientras tanto, Arturo observaba toda la escena desde la distancia. Pensando en lo mucho que aquel hombre había cambiado desde la última vez. El conde no quita ojo a la joven preguntando su nombre, y ella responde que es Elena. Al instante, el tipo se lame los labios y Elena presiente que nada bueno ocurrirá. Entonces, de la nada, Valdez comenta que tiene un nombre encantador. Poco después, Elena está furiosa preguntando si de verdad dormirá en el cuarto del señor. Borja le pide que no sienta culpa. Es el deseo de su padre que él esté cómoda, pero aquí ha gato encerrado. Sin embargo, para Rebecca,
to do esto resulta demasiado extraño. Además, quería descubrir que tramaba ese hombre con esa mirada tan inquietante. Poco después, la escena pasa al salón real donde el sobrano pregunta a su hijo si on recuerda aquellas viejas historias infantiles. Le dijo que se casara por amor, pero como no halló una esposa adecuada. Decidió entonces unirlo en matrimonio con la hija de la influyente familia ibera. Pero, al ver la joven, le pareció más apta para ser su propia esposa y pensó en dar otra Borgia. Vea, esto ya se está pasando de la raya. Borgia pregunta que pretende decir con eso. Entonces su padre confiesa, con total frialdad, que convertirá a Rebecca en su concubina. Más tarde, regresamos con el protagonista y Rodrigo, quien reflexiona profundamente. El guardia se pregunta como un señor pudo, que en semejante depravación. Adrián recuerda que aquel Valbarca era humilde y belater, un lugar hermoso y feliz. Pero ahora Valbarca ha sido devorado por la arrogancia y la codicia extrema. Mientras el marqués se entrega por completo al alcohol y a los placers. No sorprende que los aldeanos estén desesperados y hayan comenzado a robar. Se cuestiona si realmente es el hombre que conoció en el pasado. En ese instante alguien llama, y la puerta y allí está Borgia con algo sumamente crucial que decirles. Poco después, Rodrigo está la de furia preguntando si el marqués realmente piensa desposar a doña Rebecca. Borgia confirma que así es exactamente. Su compromiso, fue anulado y su propio padre ocupará su lugar en la boda. Quedens conmigo, porque aquí es donde Rodrigo simplemente pierde los estribos. Sin perder un segundo, comienza a salir de la habitación de inmediato. Jura que rescatará a doña Rebecca pues no soporta verla siendo utilizada así. Nuestro joven intenta detenerlo, pero Borgia dice que no hay problema. Es un caballero leal, por lo que comprende perfectamente sus nobles sentimientos. Afirma que, desde el inicio, nunca debió decir un matrimonio por política. Debido a su talento excepcional con la espada, seguro quería que Rebecca siguiera la senda del acero. Sorprendido, Adrián le pregunta cómo es que sabe to do eso. Él responde que posee una red de espionage y conoce bien el condado Alarcón. Su padre aisló el territorio. Para evitar filtrations, contrató a una organización que lo controlara todo. Sabe bien que el señor no vendió a su hija por simple beneficio personal. El adición de don Hero Podroso, es que no podían negarse verdad. Todo eso a pesar de que aquel hero ya no existe. Su padre ordenó que doña Rebecca durmiera en sus aposentos, lo cual le preocupaba. Así que decidió hospedarla en el pabellón anexo, en su lugar. Además, abrió secretamente la puerta trasera, pidiendo que al amenazar se leven a la joven y huyen de inmediato. Del resto se encargará él, intentando encontrar la forma de convencer a su padre. Al Guaracuelo, nuestro chico todavía intentaba procesar toda la información. Preguntando si podía saber que había ocurrido durante todo este tiempo. Entonces Borgia relata que su padre cambió hace unos 20 años. Empezó a explotar brutalmente a los residentes, arrebatándoles todos sus recursos. Usó todo para su palacio mientras el pueblo moría de hambre. Vea giro, verdad. Preparat mientras su padre se perdía en los placers carnals del castillo. Ignorando por completo sus tierras. Archero recuerda que antes lo llamaban santo por amor su gente. Pero al war esto, Rodrigo suelta una risa amargalina de desprecio y dolor. Menciona que en el pasado, su padre siempre le decía algo especial. Que algún día se casaría por amor verdadero. Pero hace 5 años, cuando trajo a la mujer que amaba para presentársela al conde, ocurrió algo totalmente inesperado y cruel. Era una simple plebeya, pero con un corazón noble. Sin embargo, al día siguiente la joven ya estaba muerta. Asesinada por su propio padre solo por decir a una noble. Cantar esto lo enfurece, preguntando si un santo haría algo
Danville, y despreciable contra su propia sangre. Entonces Archero la ofre su confianza y, a cambio, el caballero le promete su lealtad eterna. Rodrigo no entiende que se refiere, pero al morir a un lado. Nuestro protagonista ya se había marchado. La escena vuelve al señor feudal, que sigue bebiendo como un animal. Ya estaba planeando la habitación donde retenía a Elena. Pero en ese instante, aparece nuestro chico. Dice que el valeriano, que conoce apenas bebía alcohol, y menos un vino tan caro que siempre rechazaba, incluso si se lo ofrecen personalmente. El tirano exige, saber quien es y Archero lo ordena recitar, el juramento de la orden de Velaspina. Al escucharlo, el hombre parece no tener ni idea de lo que el protagonista está diciendo. En ese momento, Archero confirma que ese no es el verdadero conde valeriano. Sin perder tiempo, Archero desenvaina su acero y remite contra el noble. Ahora fíjate bien. La sangre salpica, por todas partes mientras la escena cambia de golpe, al exterior de la fortaleza. Elena pregunta a donde van y el guardia dice que deben ir de inmediato porque, prescient, que nada bueno ocurrirá. Ese codicioso, señor tenía sus ojos en ella. Al warlo, la chica se queda en estado de shock total. Poco después, ambos suben al carruaje, pero justo en ese preciso instante. El soldado grita que hay intrusos en el castillo, y que el señor está baratic. Nadie entiende qué está pasando, y volvimos a las cámaras privadas del castillo. Al entrar al aposento, ya te imaginas el desastre que encontraron, verdad. Todos ven al protagonista ejecutando al señor, que ya suplicaba llorando en el suelo. Rodrigo grita el nombre de su padre, pero Archero le clara que ese no es él. Es una criatura, que invade cuerpos humanos copiando su apariencia física a la perfección. Para que lo entiendas mejor, se trataba de un demonio. Tras eso, Rodrigo pregunta si se refiere a un cambiante. Si es así, está muy equivocado. La pregunta si lo cree tan estúpido, como para no distinguir entre un humano y un demonio asqueroso. Si su padre hubiera sido atacado por un cambiante, habría perdido sus recuerdos y ni siquiera lo reconociera, probablemente intentando matarlo en ese mismo instante. Pero su memoria era perfecta, y recordaba absolutamente todo todavía. Lo único que cambió con el tiempo fue su personalidad. Y incluso siendo un monstruo, seguía siendo su propio padre. Pensó sinceramente que algún día cambiaría, pero ahora todo ha terminado para siempre. ¿Qué derecho tenía Archero para hacer esto? No te veas, que ahora mismo veremos cómo termina este caos. Archero guarda silencio, mientras Rodrigo ordena a sus hombres que lo aniquilen. Preparaos, porque aquí es don todo se vuelve una auténtica locura. Valerius era, en realidad un demonio y se porque, al fin lo han descubierto. Dice que todos son unos idiotas y, de repente, la criatura se materializa por completo. Todos miraban en shock mientras, el pobre Rodrigo intentaba procesar lo que estaba ocurriendo allí. Se preguntaba si realmente, aquel monstruo era un impostor. El guardiacor, desesperado por el pasillo del castillo, temiendo lo que el protagonista había provocado. De la nada, varios soldados salen volando, y el demonio se lanza directo contra Rodrigo. Con total frialdad, le confiesa que disfrutó mucho matando a su querido padre junto a su esposa. El caballero Garcia se une a la batalla para defender al joven cargando contra el demonio con su espada. Pero no fue suficiente. Lanza una ráfaga de ataques, y el monstruo admite que es bastante hábil para ser un simple humano. Myrid con atención, porque este jugo macabro está a punto de terminar. Los dos acaban fatal. Son estampados contra el muro, y el demonio exige, saber como Adrián se atrevió a revelar su identidad. Nuestro protagonista revela el secreto. Fue por el juramento de Belater que Lord Valeriano siempre levaba en el alma y predicaba. Ese hombre tenía una ciega en su pueblo.
Además, solia usar una frase mítica, que era su auténtica esencia. Como alguien podría hablar de Valeriano, sin saber algo tan importante. El demonio admite, que no tenía ni idea de que existiera algo así. Él solo quería cumplir su papel. Estudio cada de tal saber como debía actuar. Logró engañar a todos durante 20 años. Pero lo que no esperaba era que en crió lo calera en un segundo. Justo antes de matarlo, le exige saber quién es en realidad, while joven respond con total calma que es un maestro espadachín. Su clan fue borrado del mapa. Una masacre provocada por un humano, el verdadero maestro de la espada. Crea haberlos exterminado a todos, pero persque todavía quedaba uno vivo. Al war eso, el demonio comprende con quién se estaba metiendo, pero ya era demasiado tarde y el maldito acabó mordiendo el polvo. Rodrigo estaba tirado en el suelo y Adrián le pregunta si por fin ha despertado. El joven levanta la mirada, un incrédulo ante la traición del impostor. Lo observa fijamente. El protagonista lo ayuda, diciendo que aquello le pilló totalmente por sorpresa. Persque ese se buscaba venganza por algo del pasado, y Rodrigo no entiende nada. Se pregunta como sabía tanto Adrián. En ese instante, aparece Lina con los refusos para asegurar la zona y ayudar. Pasa un día y Adrián contempla la tumba del que probablemente era el auténtico Valeriano. Rodrigo lega y cuenta que han construido un mausoleo para su padre. Recuperan su cuerpo y le rinden honors, aunque fuera demasiado tarde. Adrián lamenta la pérdida, pero el chico dice que está bien. Su corazón está roto tras haber sido engañado por un demonio sin darse cuenta. Gracias a Adrián, el territorio se salvó. El protagonista pregunta que pasará ahora con el reino. Rodrigo responde que él tomará las riendas del poder. Debe reconstruir los hogares atacados, pero team no ser tan buen señor como lo fue su padre. Y así es como Rodrigo empezó su propio camino. Increíble, verdad. El señor no es nada y ese lugar existe solo por su gente. Sinceramente, él no manda sino que solo los apoya. Así es como debería ser la verdadera nobleza. Al menos esas son las palabras que guarda en su corazón y se repite cada día. Vamos, que esto es un santo. Y hizo de aje es el famoso juramento de Bellatrix. Luego Borgia dice que el protagonista usó el juramento para exponer la debilidad del demonio. Pero este secreto solo lo comparte entre la familia y amigos muy íntimos. Así que quería descubrir cómo sabía aquello y además por qué estaba tan bien informado sobre los demonios. Adrián nota que su presencia resulta cada vez más sospechosa y poco después volvimos al gran castillo del señor. Clara dice que un demonio impostor robaba cuerpos humanos para suplantarlos, lo que significa que el Visconde Velasco también era una de esas copias. Fijaos, todo aquello era obra de un demonio inmundo. Al warlo, Rebecca le pide que no se preocupe porque la boda se ha cancelado. Se anuló porque los demonios la organizaron totalmente contra su voluntad. Además, ella se marchará de ese lugar lo antes posible. De vuelta con Borgia, Adrián se inventa que lo sabe todo por ser el aprendiz del gran maestro espadachín. Y eso tiene bastante sentido. Era intimo amigo de su padre, así que si realmente es su aprendiz, el joven podría confiar en él. En ese instante, Borgia se ardilla ante él la mandalo, gran hero por haber salvado, todo el reino de Bellatrix. Entonces, nuestro chico se sorprende. Al fin y al cabo, un noble se inclinaba ante un plebeo. El joven de las gracias, y asegura que hará lo posible por cumplir cualquier petición que le haga llegar. Todo se por el nombre de Bellatrix. Después Adrián sonríe dando las gracias en su mente, pensando que herido la humildad de su familia y será un gran señor. Un poco después, la escena cambia al castillo de Leonel. Quien no puede creer que el señor de Bellatrix fuera un impostor. Supan que es,
es exactament lo que van quería decir antes. Ivan acerdo con la crisis mundial. Sus palabras se cumplieron, primero con la banda de motores, y luego con los demonios. Y sinceramente, os digo que tiene pánico a lo siguiente. De cualquier forma, no pueden bajar la guardia. Pisa to do, Adrián volvió a salvarlos y se está convirtiendo en un héroe. Así que va siendo hora de cambiar de opinión. Vea ya era hora no, probablemente ya no necesita ser tan cauteloso. Y mientras tanto, nuestro chico lo escuchaba todo tras la puerta. Preguntando si Lionel finalmente confiará en él. Sinceramente, espero que Lionel no sospech más pues no tiene interrogaciones en él ni en quedarse en este sitio. Así que mirad eso, el protagonista se quiere marchar. Después de todo, tiene mucho trabajo pendiente, verdad. De repente, el chico siente una presencia, y ordena que se muestren ahora mismo. Y aunque parezca increíble, alguien aparece. El hombre dice que ha escuchado toda su historia y llama al protagonista maestro espadachín. Existe una organización de inteligencia, llamada Topic. Cuando Bellatrix fue rodado por demonios, el señor Borgia envió, en secreto, a la organización para mantener contacto con el exterior. Aparece un recuerdo donde Adrián dice que quería autorización para contratarlos y Borgia acepta ya que él mismo no los necesita más. Quería saber el motivo y el chico dice que es uso personal. Veremos que planea. Bienvenidos, hoy vamos a ver si el barón Barros acepta finalmente estrato, aunque sospech que he gato encerrado. La escena nos devuelve directo al presente. Ese tipo de pelo largo se presenta como Ciro, el gran jefe de la organización de inteligencia del reino. Ander lo saluda como su nuevo patrón y el hombre jura que su cara le resulta bastante familiar. Si como si, admite que su rendimiento reciente lo ha dejado muy impresionado. Esa forma de eliminar al impostor con un solo ataque fue algo totalmente aterrador, no hay duda. Ander responde con calma que ni siquiera noto que lo vigilaban. Y el hombre ri, diciendo que como espía jefe, su trabajo es precisamente moverse por las sombras sin ser visto. Parece que aquel impostor sabía cosas importantes sobre nuestro protagonista y su misterioso pasado. Pero hizo de igual. Ciro pregunta para que quiera sus espías, si acaso busca a un don nadie perdido por el mundo. Atentos ahora, porque Ander revela que busca el rastro de los antiguos héroes que salvaron estas tierras. Aquellos legendarios guerreros, simplemente, se esfumaron o terminaron cayendo en la más absoluta corrupción. Raimundo y Valeriana son el ejemplo perfecto, habiendo desaparecido por más de 20 largos años. El cuerpo de Barca fue robado por un impostor y el otro acabó siendo cazado por hordas de demonios. Con el regreso de los demonios, el mundo entero vuelve a estar en peligro de muerte. El problema es que nadie sabe dónde se esconden los demás héroes. Especialmente el que derrotó al rey demonio y desterró a toda su prole de este plano mortal. Por ahora, se centrarán en encontrar el paradero de un hombre llamado Valorante. Al verlo, Ciro se sorprende, pues no esperaba que Ander se atreviera con un caso tan complicado. Entonces, Ander pregunta si buscar un héroe es demasiado para una red de espionage tan pequeña. Pero nuestro protagonista sabe como Harrier el orgullo de cualquiera. El espía salta diciendo que no hay secreto en este mundo, que sus hombres no son capaces de desenterrar. Con el trato cerrado, el tipo se pone en marcha de inmediato para cumplir con su nueva y difícil misión. Poco después, Ciro malda su suerte, dandos cuenta de que su orgullo lo ha metido en un buen lío. La verdad es que no tiene ni idea de por dónde empezar a buscar. Tendrá que comenzar sus investigations en la capital. Al mirar a un lado, vi al protagonista y piensa que es un tipo bastante ingrato. Aún así, le parece algo fascinante, aunque sabe que será muy difícil de tratar en el futuro. Cambiamos de airs, pero no os confidis, que la cama de estos aldeanos hablando de fronteras durará poco.
La apertura de bellatoris es una gran noticia para los mercaderes y sus nuevas rutas commerciales. Otro hombre se pregunta por qué demonios estuvieron cerradas durante tanto tiempo. El joven rubio sospecha que todo se debió a la amenaza demoníaca. Pero el anciano a su lado dice que eso es absurdo. Los demonios murieron hace 50 años. En cualquier caso, no cree que esos monstruos pueden aparecer de la nada sin motivo alguno. Eran criaturas espantosas, y muchísima gente perdió la vida en aquellos tiempos de oscuridad. El mismo casi termina pisotado mientras huía desesperadamente junto a su madre hace décadas. Sin embargo, en ese instante crítico, alguien apareció para salvarlo. Siendo solo un niño, se quedó paralizado viendo a los legendarios heros luchar frente a sus propios ojos. Solo pudo verlos aquella vez, pero todavía recuerda sus rostros con una claridad que asusta. En resumen, los jóvenes deberían respetar más a los heros, porque sin su sacrificio nada sería igual. El mundo no disfrutaría de esta paz tan absoluta. Justo entonces, una horda de goblins surge de la malza y carga con furia contra el carruaje indefenso. Nadie entendía que estaba pasando, pero para entonces ya era demasiado tarde para huir, verdad. Poco tiempo después. Prestad atención, porque Alejandro team que los seres, que amenazaron a la humanidad hayan regresado por fin. El joven mira hacia un lado y a René entrenando con su espada. Se acerca y le dice que el ambiente está tenso porque todos temen a los demonios. René admite que solo ha visto a esos engendros en los viejos libros de historia. Al escuchar eso, Alejandro se da cuenta de que él tiene toda la razón. La gente de esta era no sabe nada del abismo, lo que aumenta el suspense. En ese instante, un grito desgarrador alerta a todos y a pers, un aldino herido de gravedad. El pobre hombre suplica ayuda, gritando que unos demonios atacaron su carruaje en la espesura. Tras war el relato, nuestro protagonista intenta procesar la magnitud de lo que está ocurriendo. Ahora fijos bien en esto, porque el carruaje ha quedado convertido en un montón de chatarra. Alejandro sospecha que no han sido benditos comunes, y menos con esas hulas extrañas. Sigue analizando cada prueba del exalto cuando, justo después de eso, ocurre algo más. René encuentra a un hombre inconsciente, y le pregunta con urgencia si está bien. El anciano on respira, así que René ordena a los guardias que lo sacran rápido. Al despertar, el hombre balbucea aterrado que fueron emboscados por un grupo de trasgos. Alejandro y esperaba que esas alemanas aparecieran en cualquier momento de la historia. Los monstruos son razas hostiles de otros mundos, que siempre han amenazado a los humanos. Pero al igual que los demonios, se habían extinguido, y su regreso no tiene sentido. Un poco más tarde, el anciano mercader ya ha sido curado por los médicos. Explica que es un comerciante que regresaba de una finca, lejana cargado de valiosas mercancías. Unos trasgos salieron de la nada en el bosque, y le robaron hasta el último objeto. René pregunta confundida qué clase de seres son los trasgos. El hombre describe a monstruos pequeños de piel verde y orjas muy puntiagudas. Alejandro interviene para decir que desaparecieron del mundo junto a los demonios hace ya 50 años. El anciano se asombra de que un chico tan joven sepa algo sobre eso. Nuestro protagonista se limita a decir que leo sobre ellos en sus antiguos libros de historia. Hace 50 años, los grandes heroes mataron a los demonios y a deducir que amenazar a la humanidad. Celeran los portals al reino demoníaco y derrotaron por completo a los poderosos dragons. Los monstruos fueron expulsados y obligados a huir de sus dominios originals. Pero aquí está el giro, porque la reina del mar del norte controlaba a esos monstruos. Dejaron de ser enemigos de los hombres y empezaron a vivir en paz con otras razas. Sin embargo, persque han roto el orden del norte y vuelven a cazar humanos.
con la desaparición de Rexenia, to do el territorio del norte si ha hundido en el caos. Riene sugiere que, si el anciano los conoce, sabrá la mejor forma de derrotarlos ahora. Pero el hombre confiesa que entonces, era mi niño y solo los adultos sabían luchar. Ha pasado tanto tiempo que probablemente no qued nadie vivo que guard esa valiosa información. Pasa un día y riene nota mientras camina, que la ciudad es un nido de nervios. Además, los rumors sobre asesinos y demonios se extienden por cada rincón del feudo. Su padre se reunió con los vasallos, pero ninguno sabe nada sobre trascos o monstruos antiguos. Ningún libro de la biblioteca menciona a esas criaturas olvidadas. Lo peor es que ya no queda nadie que se haya enfrentado a ellos. Alejandro piensa que todos han muerto, igual que el dueño de su cuerpo original. Los trascos son débiles individualmente, pero en grandes grupos pueden ser una pesadilla muy letal. Y así empieza la pesadilla, con un mundo que ha olvidado cómo defenderse de la oscuridad. Son una pesadilla total. Al caminar por los calles, Rodrigo dice que la ciudad tiene un air nefasto. Y nuestro protagonista cree que lo mejor sería eliminar rápido a cualquiera que se interponga. Mientras tanto, la chica miraba a Adrián, dándose cuenta al instante de que tramaba algo importante. Poco después, el joven caballero salía de sus aposentos, convencido de que era el momento de cazar a esos trascos. Pero de repente, alguien choca con él. Se trataba de la dama Elena. Ella sabía que no se quedaría quieta, o la pregunta se hará tras los monstruos. De todos modos, hará con él, aunque Adrián advierte que es un viaje muy peligroso. Además, si el duque se entera, se pondrá furioso con los dos. Y Elena dice que sería un mal ejemplo para el feudo si supieran que Adrián lucha. Por si fuera poco, no pueden salir por la puerta principal ahora. Los guardias vigilan estrictamente, así que usarán un passage secreto para escapar de la ciudad. Ella conoce el camino y, minutos después, ambos estaban fuera de los muros del castillo. Elena pregunta dónde están los trascos y el chico señala hacia el carruaje, que sufrió el exalto previo. Para que sea fácil de entender, jalarán la guardia si siguen el rastro de los hulas. Sin perder tiempo, nuestro protagonista comienza a correr por el bosque. Sin embargo, un grupo de monstruos los estaba vigilando desde las sombras. Prestad atención aquí, porque esto va a acabar muy mal. Para empeorar las cosas, hay un trasco que parece muy distinto a todos los demás. Al llegar, Elena pide ir más despacio, pero Adrián dice que casi encuentran la vieja fortaleza. Dice que a los trascos les encantan los lugares húmedos. Y una fortaleza, en un sitio así es algo bastante común. En ese instante nota algo, y entonces los dos se agachan para ocultarse. Había unos guardias vigilando, y Adrián dice que no hay razón para tener miedo. Si como si, deben encargarse de esos dos antes de seguir adelante. En ese momento, el joven carga contra el trasco, derrotándolo en cuestión de pocos segundos. El otro aparece por detrás, pero nuestro chico no iba a ser vencido tan fácilmente. Hundiendo su acero en el monstruo, nota que la criatura todavía sigue respirando débilmente. Entonces llama a Elena, indicando que ella será quien deba terminar con ese trasco. Es práctica de combate real, porque necesita saber que se siente a la rebetar una vida. Sin otra opción, la joven doncella agarra su daga platida, comenzando a enfrentar al monstruo frente a ella. Sé lo que estáis pensando, es duro, pero Elena hace lo que debe verdad. La escena cambia a la guerra de y Adrián dice que son salvage y, además, pésimos guerreros. Pero aún así, son muy agresivos y extremadamente peligrosos si atacan en grupo. Entonces, ella dice que son una amenaza para sus tierras y que por eso no deben quedar sin castigo. Observando la situación, el chico nota que ella no muestra señales de conmoción tras su primer muerte. Lo que significa que posee un espíritu inquebrantable.
ella desenvaina su espada de inmediato, pregantando si acabarán con todos de una vez. Pero Adrián lapide que esperali. Después de todo, casi es hora de que los trasgos duemen. Harán esas cabañas y no saldrán porque tienen un sueño muy corto, pero extremadamente profundo y pesado. Así es como nuestro héroe aprovechará sus puntos ciegos, o es lo esperabais. Al warlo, la chica piensa que él sabe mucho, y quizá y enfrento a trasgos. Más tarde, solo un trasgo montaba guardia, y justo entonces nuestro protagonista aparece tras él. Sin perder tiempo, desenvaina su espada y acaba con el monstruo de inmediato. Al entrar en la choza, nota que todos están profundamente dormidos. Así que dime, amigo mío, y imaginas que es lo que va a pasar. Archero sabe que es cruel, pero aún así, siguen siendo un peligro para la humanidad. Con todo resulto, la primer choza está despejada y ya solo quedan dos más. Pero al mirar un lado, nota una cabaña muy distinta a las demás. Pers obra de un humano, y si pregunta si pertenecerá al líder del grupo. Los trasgos son barberos, no tienen tecnología para construir una casa así. Ni tienen la inteligencia para comprender las jerarquías. Para que lo entendamos, son solo monstruos de bajo nivel movidos por puro instinto. De cualquier forma, necesita deshacerse de esto lo primero. En el mejor de los casos, es solo una casa abandonada, pero en ese mismo instante hoy un ruido. Y cuidado, que de la nada una trampa enorme sale volando hacia él. El chico está en shock, preguntando si los trasgos preparan semejante trampa. Mientras tanto, en el otro lado, Elena seguía esperando a nuestro protagonista. Pensando que debería haberlo seguido mucho antes. Justo entonces hoy un ruido y, como siempre, aparecen varios trasgos. La pobre está casi en shock, intentando comerse pensando que solo son unos trasgos. De todos modos, debería poder vencerlos por su cuenta. Entonces desenvaina su espada, adaptando ya una posición de combate. No obstant, alguien ordena a los trasgos retroceder, diciendo que es una humana. Ese trasgo es muy diferente, porque su aspecto es casi el de un humano. Ante tal situación, Elena no sabía muy bien qué hacer. Si pregunta por qué es tan grande y, lo que es peor, por qué puede hablar. El monstruo observa la chica y luego la retea que lo ataca. Y aquí nos quedamos, preguntándonos si es realmente un trasgo. Acompañadme en este viaje donde el líder de la horda confiesa ser un guerrero que entrena en la senda de las artes marciales. Al warlo, Elvira comprende de inmediato que no es un trasgo cualquiera. Es una bestia con el raciocinio y la astucia de un caballero humano. De pronto, la criatura ríe y pregunta desde cuándo importa la raza en el arte de la espada. Como si, basta de chachara, es hora de dejar de hablar. Desenvaina su lanza y lo ordena, que empiece a luchar de una vez. Pero Elvira, rebasante de orgullo, avanza diciendo que el monstruo no está a su altura. Mientras tanto, en la guerra, nuestro joven archero parece estar gravemente herido. Logró frenar la trampa, pero aún así cometió el error de bajar la guardia. Vea, decenas de trasgos lo rodean y el chico, les grita que lo ataquen todos a la vez. Mucha confianza, mirad bien esta escena. En plena crisis, activa el poder de sus guantaletes, sabiendo que debe abrirse paso como si. Todos se lanzan al ataque, y archero invoca una lanza de tamaño colosal. El chaval sabe lo que hace y, aunque no es una espada, la domina con maestría. A pesar de todo, empieza a sufrir porque los engendros no dejan de percer. Volvimos al duelo de Elvira, donde el trasgo admite que ella tiene talento. Ella sigue en choque, preguntándonos por qué una bestia se atreve a juzgar a un humano. Entonces, lanza una ráfaga de ataques feroces con su espada. Se sorprende al ver que esa cosa bloquea sus estacadas sin esfuerzo. En ese instante el bruto salta y la recrimina que hace demasiada fuerza bruta, lo que vuelve sus movimientos muy inestables. En mitad del fragor,
Elvira si pregunta si est monstruo está al mismo nivel que nuestro protagonista. Hoy hizo yuis pasar de la rea. Es imposible que un trasgo sepa tanto de esgrima, y si que ahora empezará a luchar de verdad. Usa la técnica de la casa valiant, Myrid hizo, ya ha activado los trucos. El capitán enemigo solo observa y sentencia, que ella también es un fraud. Ni la chica ni yo entendemos que dijo, vea lo cura. Al momento, el monstruo lanza un tajo con su lanza que simplemente rompe la espada de Elvira. Dice que quiere acabar y vuelve cargar contra la joven, lanzándola por los airs. Poco después, volvimos con Arturo, que ya ha despachado a todos esos pequeños demonios. No pude creer que unos simples monstruos hayan casado esto. Los trasgos suelen impregnar sus oxidadas armas con un veneno letal. Una pequeña dosis de esa sustancia basta para matar a hombres. Como ha sido alcanzado por el veneno, cree que morirá ali mismo y redondo al suelo totalmente inconsciente. De vuelta a la otra batalla, Elvira ha sido totalmente derrotada. El líder enemigo se sorprende de que la siga con vida. Sinceramente, esa armadura la ha salvado, pero la pobre guerrera no puede ni moverse. Entonces, el engendro lo ordena morir con honor como un auténtico caballero. Iba a asistir el golpe de gracia y Elvira se pregunta si será su trágico final. La pobre chica no estaba lista para esto. Pero en ese instante, algo impacta contra la lanza del enemigo. No sé cómo, pero Arturo sigue vivo y dice que hizo ha estado por los pelos. El trasgo lo mira fijamente y lo llama valiant, impresionado de verlo en pie. Arturo, asombrado de que Débil, dice que conoce bien los trucos de su especie. Sabe bien lo del veneno, confía en mí, esto acaba de empezar. Ojo aquí, porque Asher impregna sus armas con un antídoto para poder sobrevivir al veneno. Vea, podrías haberlo dicho mucho antes. Esa preparación es vital cuando te enfrentas a una horda de goblins. Ante esto, el líder se sorprende porque el chico conoce sus tácticas, demostrando que es alguien muy inteligente. Entonces Asher apoya a Rieka contra un árbol y decide encargarse del resto él solo. Al levantarse, le pregunta si es el cabecilla y el monstruo le responde que sí. Si la matarquin y dice ser un esperante, a gran maestro de arts martials. Asher piensa que es muy interesante, pues es un goblin con la mente y el cuerpo de un humano. El monstruo le culpa directamente por haber interferido en lo que era un duelo justo. Y le pregunta si está listo para afrontar las consecuencias. Por supuesto, el chico está muy confiado y le reta que lo intent. Sin perder ni un segundo, el líder de los goblins hace exactamente eso. Ataca con furia a nuestro protagonista, pero él logra bloquear el golpe. Fijos bien, porque Asher nota que estos no son los ataques de un goblin normal y corriente. No confía únicamente en la fuerza bruta del monstruo, sino en movimientos refinados, tras incontables horas de duro entrenamiento y práctica. Hace muchísimo tiempo que no se enfrentaba a un rival de este nivel. Así que nuestro chico contraataca, y manda al goblin a volar por los airs. El bicho admite que es la esgrima perfecta que siempre soñó, la mando a Asher poderoso. Es su día de suerte, por haber conocido a humanos que valen la pena. En cualquier caso, ahora empezarán a pelear en serio lanzandos con todo contra nuestro protagonista. Mientras tanto, Rieka sigue herida, observando toda la batalla desde la distancia. Piensa que los movimientos del goblin no tienen elegancia, ni habilidad técnica alguna. Pero aún así, sus ataques con la lanza son prácticamente perfectos. Increíblemente, ese monstruo se parece mucho a nuestro propio protagonista. Ella se desmaya y el goblin pregunta si Asher ya está cansado de pelear. Asher le suelta que no tiene tiempo para perder charlando con él ahora. Pero el bicho le asegura que no piensa dejarlo escapar de ali. Aquí es don todo cambia para nosotros. En ese instante, el bosque entero comienza a arder por todas partes. El goblin mira
etras, y si de cuntideque su aldia está en lamas. Asher affirma que Débil, exterminarlos a todos cust lo que cust. Sin otra opción, el goblin decide here y abandonar el combate de inmediato. Después de todo, no puede dejar que su gente mura quemada ali. Terminarán esto otro día, seguro que volverán a verse muy pronto. Y es como los monstruos hayan y Asher, al acercarse rica, piensa que ella ha luchado realmente bien. Si enfrentó ella sola, a un ser prácticamente sobrehumano. Deben volver a la capital para avisar del inminente ataque en la región. Poco después, en el castillo, Karen ordena proteger la fortaleza a toda costa. Alguien llama a la guardia, es el protagonista con algo importante que mostrarles. Lanza un saco al suelo y les pide que echen un vistazo rápido. En ese mismo instante, todos se quedan de piedra con lo que ven. Es un goblin. Asher pregunta si es la primera vez que ven uno. Ellos son los responsables de planear el asalto a este territorio. Llegarán pronto, hay que prepararse para la guerra mismo. Ra descansa mientras nosotros esperamos lo siguiente. Abre los ojos y se encuentra de repente con sus padres vigilando la alcoba. Quedaos conmigo, porque Lady Vanesha está a punto de recibir una respuesta sorprendente. Lord Levac, sin perder un segundo, le pregunta si Asher la puso en peligro, pero ella lo defiende. Al fin y al cabo, fue decisión suya seguir sus pasos. Lo acompañó incluso, sabiendo que el bosque era un lugar mortal. Gracias a eso, ganó experiencia en combate y una voluntad inquebrantable. Además, él le salvó la vida frente al líder de los trasgos. Recordando que Asher lucha por su vida y por la prosperidad de estas tierras. Sin más opción, su padre se come aceptando que su hija tiene toda la razón. Mientras tanto, el miedo y la angustia consumen a todo el condado. Asher regresó con un trasgo capturado, viéndose como un auténtico salvador. Mayorid esto con atención, porque los soldados ahora entrenan frente a esa criatura. Asher observaba todo desde lo más alto. Lord Levax revela que él ordenó colgar a la bestia. Así, sus hombres perderán el miedo y serán mucho más cautos. Al preguntar su opinión, Asher afirma que sus tropas son buenas y podrán vencer. El noble le agrades de corazón, en su nombre como señor de Rick. Acompañadme en este viaje porque veremos si Asher por fin se ha ganado la confianza de Lord Levax. Dice que el caballero le está dando demasiado crédito. Aparte de eso, quería hablar sobre el futuro de su hija. Pero Levax le cuenta que ella se fue al patio de armas nada más despertarse para practicar. Podría levar una vida de lujos pero, aun así ella prefiere esforzarse al máximo cada día. Entonces ambos van a ver rica y su padre le pregunta si se encuentra bien. Ella responde que puede manejar el entrenamiento sin problemas. Levax dice que es tan problemática como su hermano, y ella se siente decepcionada al compararse con Lucas. Él es un idiota que siempre se esconde en su cuarto y ella debe hacerse fuerte en su lugar. Nuestro protagonista escucha la charla preguntándose si el chico habrá quedado traumatizado tras lo sucedido aquel fatídico día. De cualquier forma tienen que ayudarlo a volver a la realidad. En ese momento, la joven le pregunta a Asher si su brazo está herido. Él responde que está bien y que solo fue una herida superficial por veneno de trasgo. Rica dice que no pasa nada porque él se recupera rápido al estar siempre bien preparado. Asher explica que los trasgos suelen untar sus armas con un veneno que resulta ser letal. Por eso mismo necesitan estar listos para eso. Al final vencerán si llevan las armaduras y las medicinas adecuadas. Sin embargo, el problema real es el caudillo, trasgo que posee habilidades marciales casi humanas. Lo que significa que probablemente Asher será quien deba enfrentarlo. Ahora prestad atención porque, en una cueva oscura, un grupo de trasgos se reúne y su líder sigue vivo. Él piensa que su raza es débil por naturaleza y cares de inteligencia. Y esa es, precisamente,
la razón por la que decía más poder. Consiguió una inteligencia, y unas capacidades físicas, que superaban los limites de cualquier trasgo y por eso, ahora, sin la necesidad de protegerlos. En ese instante una voz resuna, en su cabeza ordenando masacrar a todos los humanos. Para la criatura es una maldición y se pregunta por qué suffer al ganar conciencia. Al final solo es un tighter que sigue órdenes. Pero al menos ha conseguido algo valioso, gracias a ello. El mundo está lleno de fraudes y es la primera vez que conoce a un humano como él. Entonces el trasgo se pone en pie y ordena a todos reunidos. Comienza su discurso, diciendo que por fin acabarán con todos los humanos. Poco después vimos a todos esos trasgos lanzandos al ataque total contra la fortaleza. Los soldados ven que los monstruos y están aquí y quieren ordena usar todas las armas. Estas son sus tierras y no permitirán que esas bestias las sigan atacando. Los trasgos empiezan a trepar el muro pero los defensores ya estaban listos. Creedme que la lucha fue brutal y está claro que esto no va a terminar pronto. Lord Levox también estaba allí, usando su espada y ordenando proteger a toda costa el territorio de Ares. La escena cambia al cuarto de Lucas, y el chico la verdad es que no tenía buen aspecto. Justo en ese momento, Asher appears en su habitación. La disqueria caída de una vez por todos, en el castillo, están luchando contra los monstruos. Pero el pobre chico está en shock y dice que no puede hacer nada. Se pregunta cómo podría ayudar él en esta batalla. No es fuerte como Asher o como Rieka. Además no es más que un inútil que solo heredará el ducado de Ares sobre el papel. Y así terminamos por hoy viendo como Asher nota que la autoestima del chico está por los suelos. Acompañadme para ver si este chico logra fortalecer su corazón. Lanzando su espada, el caballero ordena a Lucas que la atrape, preguntando si seguirá sin hacer nada mientras su reino arde y su gente mura. Decía saber como un cobarde, como él podrá ser el señor. Él es quien debe ser el señor de estas tierras. Por eso debe cumplir su deber. El niño mira fijamente el arma, y al fin recupera su determinación. Sin perder tiempo sale de su alcoba mientras, los soldados siguen luchando. De repente unos trasgos rodean a Carlos, pero Elena appears al rescate. Ella pregunta como va la batalla, y el guardia dice que tienen ventaja. Los trasgos tienen el numo, pero su fuerza y coordinación son nulas. Los soldados del condado de Altia están logrando defender sus posiciones. De cualquier forma, él está seguro de que saldrán victoriosos. Mientras tanto, la joven piensa que aún queda un largo camino. Después de todo, el peligro real está por llegar. Fijos bien aquí, porque ese maldito trasgo appears diciendo que es imposible que sus burros tomen el castillo por su cuenta. Si como si, sus hermanos cumplirán y ahora le toca avanzar. En el otro frente, los soldados se preguntan si todo ha terminado. Pero Carlos les ordena estar alerta y ayudar a los heridos. Sin embargo, en ese preciso momento, reperse aquel mismo trasgo. Diciendo que badgeran la guardia, el monstruo despedaza a varios soldados. De inmediato, Elena se da cuenta de que es el líder trasgo. Nadie entiende nada y Carlos ordena a todo el mundo atacar. Pero Elena les advierte que no lo hagan porque ese bastardo es diferente. Por desgracia, ya era demasiado tarde para detener la carga. Los soldados se lanzan contra el monstruo, que dice no tener tiempo para jugos. Para él son farsantes. En segundos, el trasgo derrota muchísimos soldados. Vistes eso, Carlos no cree lo que estaba viendo. El trasgo camina tranquilo, preguntando si ella es la mujer del bosque, y si el de al lado es el jefe de los débiles. Es una lástima, pues no tiene asuntos con farsantes como ellos. Ordenando que le entreguen a ese humano ahora mismo. Pero Carlos le pregunta de qué está hablando. El líder trasgo dice que es el guerrero protagonista,
el único capaz de usar la espada. Exigiéndoles una vez más que se lo traigan. Carlos responde que nunca lo hará, a menos que logre matarlo primero. Elena advierte del peligro, pero el guardia dice que él se encargará solo. Cree que es un trasgo mediocre, que no superará la esgrima humana. El trasgo le desafía, a que venga con todo su poder. Y Carlos hace exactamente eso. Los aceros chocan y el caballero jura que se levará su cabeza. Elena observa todo, sabiendo que Carlos es un gran espadachín reconocido en el imperio. Pero el monstruo pelea como si jugara con un niño inexperto. El trasgo admite sus dotes de guerrero, pero dice que no bastan. El guardia no lo cree, al segundo, sale disparado hacia atrás. Su armadura se rompe, y el trasgo lo deja totalmente inmóvil. Y así termina esto, pero creedme, no cortes perderos lo siguiente. Fijos bien, es lunático no sabe ganar ni una batalla. Pero por supuesto, Rebecca no iba a permitir que eso ocurriera tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento aparece Arturo, y el trasgo asegura que lo estaba esperando con ansias. Arturo afirma sentir lo mismo, pues todavía no ha terminado su cuenta pendiente con él. El joven desenvaina su espada y reta al monstruo a luchar con todas sus fuerzas. Pero la criatura asegura que la esgrima humana no es rival para la suya. Según él, Arturo es el único humano digno de enfrentarse a su gran poder. Los filos chocan y el monstruo reconoce la verdadera esgrima que tanto tiempo buscaba. Básicamente, estamos ante un duelo de pura destreza. Mientras tanto, Rebecca se encargaba de prestar ayuda a Catalina. Justo entonces aparece Lucas, y el guardia le advierte que es muy peligroso quedarse allí y que debería entrar al castillo. Pero el chico responde que, como heredero, no puede quedarse mirando sin hacer nada. Quizás no puede pelear, pero estará con sus hombres en el frente de batalla. Cambiando de tema, pregunta por Arturo y Rebecca aclara que está enfrentando al líder de los trasgos. Prestad atención aquí. El trasgo confiesa que es muy divertido luchar en serio sin ninguna clase de engaño. Aprovechando la pausa, Arturo pregunta a qué se refiere exactamente con eso de los engaños. Y el trasgo le responde que se trata de la esgrima humana. Los humanos honran a heros con falso poder y duda de que su técnica serial. En ese momento Arturo se queda atónito, dudando de su propia fuerza y habilidad. Esa fuerza que dicen que sobrepasa los límites de cualquier caballero humano. El monstruo afirma entonces que él es diferente por haber alcanzado la forma más pura de la espada. Además de ser la única persona ali que merece la pena enfrentar. Carga contra Arturo, quien sigue pensando que no termina de entender bien sus palabras. Sé lo que pensáis esgrima falsa, pero seguidme que ahora Arturo responde. Él esposa una sonrisa, pensando que obviamente nada de eso que dice es cierto. Mientras bloquea la lanza, admite que el trasgo per ser alguien bastante inteligente. Pero le advierte que no juzga el arte de la espada de forma tan ligra. Aquellos heros salvaron el mundo usando ese poder, y ningún humano podrá alcanzar jamás un nivel superior al de ellos. Sinceramente, ni Arturo se considera un verdadero maestro de la espada. Pues murió justo al alcanzar el nivel que deseó durante toda su vida. En resumen, solo es un viejo caballero que conoce la técnica imperial. Dice que para una raza bárbara su esgrima debe ser algo muy avanzado. Sin embargo, el trasgo desconoce los límites de la humanidad y su verdadero poder. En ese preciso instante, nuestro protagonista golpea al trasgo, dejándolo herido de mucha gravedad. Y el chico, con total calma, le dice que es bastante débil. El monstruo que al suelo en pocos segundos mientras el resto observa el duelo desde la distancia. Pis al golpe, la criatura todavía seguía estando consciente. Arturo se planta, frente a él justo después de que lograra levantarse. Le advierte que estaría muerto si el corte hubiera sido un poco más profundo.
Piero de culquir forma no lo meterá ahora, più será arrestado y juzgado por todo lo que ha hecho. Sin otra opción, el monstruo acepta que ha perdido y se rinde ante él. Entonces, archero la hace, una pregunta para saber por qué decidieron invadir el reino. Y la criatura confiesa que solo estaba cumpliendo las órdenes que recibió. Los demonios ordenaron esto para invadir humanos y asesinos de Jan, con una amenaza mayor acechando. Ojo aquí, porque Asher sospecha que esto es igualito a la última invasión demoníaca. Algunos monstruos atacaban a los humanos siguiendo las órdenes directas de los demonios. El rey demonio estaba detrás de todo, suponiendo que ese tipo haya resucitado realmente. Entonces el goblin confiesa que solo es una marioneta controlada por un ser superior. Antes de eso, él no era diferente a cualquier otro goblin del montón. Pero era más listo que el resto y por eso logró perfeccionar su técnica de lanza. Debido a su habilidad, solía luchar contra otras razas para poner a prueba sus límites. Sin embargo, eso no cambiaba que los goblins son la escoria en la jerarquía de poder. Y por mucho que el pobre se esforzara, jamás podría superar las limitaciones naturales de su propia raza. Hasta que un día apareció aquel ser bendecido que era un demonio de alto rango. La otorgaron inteligencia y un cuerpo superior, pero a cambio debía liderar la invasión humana. Pero ahora que ha sido derrotado, no tiene ninguna excusa para volver con ellos. Le toca conocer las prisiones humanas y Asher ordena que lo escolten de inmediato. Con todo y resultó, al fin arrestan al monstruo para levárselo bien lejos. Los soldados celebran la victoria convencidos de que la humanidad es la raza superior. Reacadais que está muy calmado y Asher responde que aceptó su derrota. Pensando que, por el momento, todos están a salvo. Pero no parpadees, porque la vuelta del rey demonio traerá una crisis aún mayor. Y si pasa un día entero, y las murallas comienzan a ser reconstruidas poco a poco. Lord Leo agrades al protagonista diciendo que salva la mansión de una destrucción total. Asher responde que solo cumplió con su parte como miembro de la familia noble. El hombre está muy agradecido porque el joven Luke ha mejorado y eso es genial. Incluso se ofreció voluntario para ayudar a los soldados a reparar los muros dañados. Además, sobre el goblin, Karen lo vigila de cerca, aunque algo no parece estar bien. Asher dice que deben enviarlo al imperio para que lo someten a una investigación. Entonces, Lever le entrega un papel, y le avisa que ha legado un mensaje. Tras la invasión de los monstruos, el imperio ha notado que viene una nueva crisis. Lo que significa que enviarán a alguien importante muy pronto. Varios carruajes cruzan la ciudad y los aldeanos miran por saber quién ha llegado hoy. Fijos bien, pues la persona del carruaje no parece ser un humano común. La escena cambia, y vimos a nuestro protagonista entrenando sus habilidades con la espada. Rieka le pregunta si quiere aprender esgrima imperial, pero Asher evita practicarla por algo. Sin embargo, la joven dice que cada vez que lo observa. Se convence más de que la esgrima imperial es algo totalmente increíble. Asher piensa que se decepcionará al aprenderla, recordando a muchos niños de su vida pasada. Muchos aspirantes a espadachines que soñaban con convertirse en sus propios discípulos. Pero él solo les enseñaba técnicas simples y repetitivas sin ningún tipo de magia. Por eso casi todos se marcharon decepcionados, excepto por un único muchacho muy especial. Y debido a eso, ahora se pregunta cómo le hará a ese chico actualmente. Rieka menciona que viene alguien del imperio, y Asher dice que el señor le avisó. Además, dicen que el capitán de la guardia es, en realidad, un elfo oscuro. En el preciso momento que escucha eso, nuestro protagonista se queda totalmente en shock. Dentro del castillo, el conde Levesque recibe al grupo que acaba de llegar al reino. Se presenta como la capitana una vasalis y creedme,
Ahora las cosas se pondrán interesantes. Prested atención porque vamos a ver un pasado forjado entre lamas. De pronto aparece Lord Hernan, diciendo cual final ellos, mismas consumiran sus vidas. Con eso los elfos sombrios, fueron baratos, y alaric dice que ellos lo buscaran. Después de todo, el anciano elfo casi provoca una catástrofe mundial. En fin tu, trabajo aquí termino vite. Pide que la avisen si necesitan algo y Hernan le decía, un buen viaje. Un poco más tarde, nuestro chico caminaba solo por el bosque cuando, en ese preciso momento escucha un extraño ruido. Si pregunta que, será porque suena exactamente como el llanto de un niño. Entrando, en la profundidad del bosque, encuentra a una pequeña elfa sombria. Por sus rápidos es evidente que se trata de la hija del anciano. Es increíble que ella lograra poner a salvo a su propia hija. Si pregunta que, pecado cometió la niña para merecer un destino así. Pero sorprendentemente alaric, extiende su mano diciendo que puede con él si quiere y le pregunta su nombre. Fijaos bien porque, esta niña rescatada es la mujer que está frente a él. De vuelta al presente, la joven se había reunido con el grupo de alaric. Entonces León presenta al joven diciendo que es un excelente espadachín, que ayudó enormemente a aniquilar a los goblins. Adriana mira fijamente a nuestro protagonista, y dice que es un placer conocerlo. Los dos se saludan formalmente y pasan unos momentos. León explica que alaric les contará todo lo ocurrido hasta ahora. Sentados a la mesa alaric siente que todo esto es muy extraño. Básicamente tiene delante la hija que adoptó en su vida pasada. Adriana es la única superviviente de su raza y su hija adoptiva. Antonio el anciano elfo, cegado por el odio quiso destruir el mundo de los hombres. Todo mediante magia, prohibida para invocar monstruos de otra dimensión oscura. Sin embargo perdió el control sobre el poder de esas bestias. Y así su pueblo fue aniquilado. El anciano fue absorbido pero los héroes lograron detener la gran amenaza. Tras eso nuestro joven quimo, el bosque que estaba corrompido por esa energía maligna. Fue entonces cuando decidió adoptar a la pequeña Hayafana. Y luego ella le siguió en silencio, pero sin mostrar más efecto del que era necesario. A decir verdad él tampoco buscaba su amor. Después de todo los humanos, distrayeron su hogar y es normal que guardara rencor. Que lo cura que ella siguiera sus pasos, y terminara siendo capitana de la guardia. Adriana explica que vin por petición de Lord Hernan, y que él no pudo asistir personalmente, y confío en ella. En fin van directos al grano y para empezar. El imperio no confía en él. La información que debe entregar es un secreto de estado vital. Y incluso, si es el discípulo de Hernan es difícil hablar, con total libertad pero alaric cree, que es comprensible. Después de todo un niño, que derrota demonios de la nada es sospechoso. Para el imperio toda esta situación debe resultarles demasiado confusa. Adriana añade que Hernan confía en él por sus habilidades con la espada y le pide una demostración. Es una petición formal del imperio. Alaric guarda silencio pensando que ella debería conocer de sobre su técnica. Ella siempre lo observaba por de todos modos, hará lo que ella pide. Nuestro chico empuña su espada. Vimos que pasa a continuación. Preparat, hoy veremos como este chico le recuerda a su propio padre. Ariana no termina de creerlo, pero Inigo insiste en que su técnica y voz son idénticas a las de él. Si ese es el caso, debería comprobarlo ella misma. Y si que volvimos al presente, donde la joven observa fijamente a nuestro protagonista. Ella piensa que es imposible que exista alguien tan parecido a su padre fallecido. Vea, que realmente vi en Arturo una figura paternal muy profunda. Arturo anuncia que comenzará la demostración y empieza un entrenamiento de espada magistral. Cada estacada tiene un propósito claro y la chica no pierde detalle de sus movimientos.
En ese instante nota el asombroso percido, pero claro, es que literalmente son la misma persona. Pero ella no lo sabe, por eso queda totalmente cautivada por su inmensa habilidad. Poco después, Leonardo habla con su hija blanca sobre su carta de aceptación para la Academia Real. Fue entregada en mano por el mismísimo capitán de la Guardia Imperial. Y Blanca, rebosante de alegría, le agrades todo el apoyo. Su padre asegura que con la educación adecuada podrá pulir sus grandes talentos pronto. Deben prepararse bien, pues partirán hacia la capital del reino muy pronto. Caminando por el pasillo. La chica piensa ilusionada que entrar en la gran academia pers, un sueño hecho realidad. La Academia Imperial es la cuna de los mejores maestros espadachines, y la escuela más prestigiosa del imperio. Ali se reúnen guerreros legendarios legados, desde todos los rincones del reino. Sería fantástico si el joven archero pudiera acompañarla en esta nueva aventura. Sin duda, él posee el talento más brillante de todo el imperio. Decide que debe convencerlo para que se estén juntos a la academia este mismo año. Seguro que él también desea conocer un mundo más amplio. Mientras tanto, el chico entrena sin descanso. Este muchacho es pura disciplina. Seguía pensando en su hija adoptiva mientras recordamos lo que ocurrió hace apenas unos instantes. El joven archero termina la demostración y le pregunta si ha logrado disipar sus dudas. Pero aquí es don la tensión sub y ella hui rápidamente. Archero piensa que ella está muy impactada. No es para menos. Acaba de ver a un niño desconocido usando las técnicas secretas de su padre. De repente, Archero siente una presencia y le pregunta a la chica cuánto tiempo leva ali parada. Nerviosa, se disculpa por si lo ha interrumpido, pero Archero le asegura que no le molesta. Fijaos bien, ella sigue observándolo igual que antes. Cambiando de tema. La joven le agrades que aceptara mostrar su manillo de la espada. Su estilo es igual al de alguien, más cercano a ella y hizo la dejó descolocada. Siente mucho no haber pedido explicar la situación con la claridad necesaria. Archero se alegra de que no se nada grave y ella confirma que sus sospechas han terminado. Ella confía en él y va a revelar secretos imperiales muy delicados. Ella le cuenta que en el pasado, durante la Gran Guerra, varios héroes procharon al mundo, como el mago que venció a los demonios. Actualmente esos héroes han desaparecido y los antiguos señores de la tierra se desvanecieron tras arrasar sus propios dominios sin motivo. Además, como él ya sabe, la región de Valveria fue devorada por la raza de los abismos. El norte está en una situación crítica debido a la misteriosa ausencia de la gran reina. Así que ya sabéis, con el control colapsado, los monstruos están invadiendo todo el territorio. Por si fuera poco, el contacto con los magos arcanos y los bastions de matadragons se ha perdido por completo. Prestad atención, porque el mundo está sumido en el caos y Alaric ya lo vea venir todo. Al preguntar por Hernán, Elora le cuenta que el caballero ya ha abandonado el imperio. Tenía órdenes reales de localizar al héroe y vigilar esta crisis que sacude al mundo entero. Antes de marcharse, le pidió que le explicara toda la situación actual a Alaric. Ella se mira por saber que piensa hacer el joven de ahora en adelante. Es que acaso no piensa ayudar a salvar el mundo. Nuestro protagonista reflexiona, dudando si ella espera que vuelva a luchar como lo hacía en el pasado. Pero lo tiene claro, no piensa hacer absolutamente nada al respecto. No tiene intención de desperdiciar su tiempo en cosas tan honorables como esas. Siente que no es un héroe. Su único deseo es seguir la senda del acero y así será siempre, viviendo solo por y para su arma. Nunca tuvo la oportunidad de ser un salvador y no tiene intención de convertirse en uno ahora. Y fijos bien, porque su único plan es aniquilar a cualquiera que se interponga en su camino. Tras escuchar esto,
la joven queda etanida Piero termina, exceptando la fria respuesta de Alaric. Hernan y advertio que él nunca cambiaría, y que pasaría su vida entera empuñando el acero. En ese aspecto, si pers demasiado a alguien que ella conoció hace mucho tiempo. Alaric le observa en silencio mientras ella habla, sabiendo que es su mejor amiga. Ella lo entiende todo. Elora le pregunta cuál será su siguiente paso ahora mismo. Alaric responde que tiene pensado viajar a un lugar llamado la Puerta de las Espadas. Cree que Ali podrá descubrir la verdad sobre el gran secreto de su reencarnación. Si ese hombre sigue Ali, quizás pueda responder a todas las preguntas que lo atormentan. Elora no comprende por qué desea viajar a un sitio tan extraño como ese. En ese mismo instante, Rebecca llama al protagonista diciendo que ha recibido su carta de aceptación para la academia real y que deben ir juntos. Al escuchar estas palabras, la joven aprovecha el momento. Sé lo que pensáis, ella es lista y la sugiere que los acompañe hasta el corazón del imperio. Alaric se queda sumido en sus pensamientos durante unos largos segundos. Al final termina aceptando, pensando que no estaría mal compartir algo más de tiempo con ellos. Sabe que, tarde o temprano, tendrá que despedirse para siempre de la joven Rebecca. Con todo decidido y su plaza asegurada, el pueblo entero se reúne para bendecir el futuro de la chica. Aquello percha casi, una boda por la alegría de todo el grupo que estaba allí reunido. Su familia estaba present para darle el último adiós. Lord Valerio Lapide, que no se preocupa por las tierras, pues Carlos y Lucas las protegerán bien. Vea ni pers que Lucas estuviera tan deprimido hace apenas unos pocos capítulos. Si como si, confía en que se convierta en la mejor guerrera del imperio. Mientras tanto, Alaric no deja de preguntarse como han podido resurgir los demonios. Las dudas exaltan su mente y decide que es hora de partir a buscar respuestas definitivas. Sinceramente, su intención inicial era no hacer absolutamente nada. Pero esas incógnitas terminarán bloqueando su camino, así que debe resolverlas por su cuenta. Con todo listo, Valerio les pide mucha precaución mientras trasladan al prisionero. Y fijaos, porque se llevan al trasgo directo al calabozo. Entonces Elora le grita al monstruo que pasará el resto de su vida encerrado en las mazmorras imperiales, en cuanto termine toda la investigación. El monstruo se mantenía totalmente impassible ante su destino. Dice que no tiene opción al ser un perdedor y que pueden hacer con el lo que quieren. Así arranca el carruaje, y creedme que vosotros y yo seguiremos atentos al destino del trasgo que aterrorizó estas tierras. Todos lo desprecian, y el monstruo comprende que su estancia será un auténtico infierno. Pero jura que escapará. Vea, este tipo es un optimista de cuidado. Rica dice que tiene una duda urgente. Quiere saber cómo ligo a ser capitana, siendo tan difícil para una elfa oscura adaptarse entre humanos. Ella revela que se convirtió en capitana para seguir a alguien especial. Vosotros y yo ya sabemos de quién está hablando, verdad. Confiesa que fue esa figura paterna quien cuidó de ella siempre. Los elfos oscuros siempre odiaron a los hombres. Tras la destrucción de su raza, un solo hombre se acercó a ayudarla. Una presencia sin rastro de hostilidad. Resultó ser el capitán de la Guardia Imperial. En resumen, la cuidó como si fuera su propia sangre. Aunque era estricto por fuera, rebasaba afecto por dentro. Su disciplina fue su mayor inspiración de niña. Por desgracia, él falleció, pero su recuerdo sigue vivo en su alma. Al verlo, Asher pregunta si ese hombre se parecía tanto a él. Ella asiente y, Asher indaga que era lo que más admiraba. Arena se queda pensativa, y destaca su maestría con la espada. Aunque nunca fue considerado un héroe real. Alcanzó un nivel legendario, entrenando toda su vida y ella lo respetaba. Por eso, quiso imitar su técnica. Gracias a ese estilo de combate,
logro alcanzar su posición. Asher si cinta un idiota por pensar que ella lo odiaba. En realidad lo admira muchísimo. Rieka sugiere que, de ser así, su padre podría haber reencarnado. De pronto, alguien aparece pidiendo socorro. Creedme, la aldea vecina está bajo ataque por bandidos. Quedaos conmigo, por que vamos a ver como nuestro héroe impone justicia a sangre y fuego. Rieka decide acompañarlo para evaluar la situación, mientras Arena se queda vigilando al prisionero. Justo después el trasgo suelta la bomba. Esos no son bandidos, son demonios. Esto no es obra de unos simples ladrones humanos. Ella quizá no lo note, pero él siente una energía familiar, puro hora demoníaca. Si como si, más valer con pais de plomo. Entonces vimos el pueblo. Dios estaba completamente reducido a cenizas y escombros. Asher y Rieka observan desde lejos, y ella se pregunta qué clase de monstruo haría esto. Al mirar a un lado, encuentran a varios tipos levandos, gent en encarmado. El hombre intenta reaccionar, pero Asher lo despacha en apenas unos segundos. Los demás bandidos, atacan y Rieka duda si realmente son simples forgidos. Asher explica que son traficantes de personas, que venden esclavos a otros continentes. Ojo aquí, porque Asher ya conoce a esta escoria de su vida pasada. Después de todo, hay lugares oscuros donde estas atrocidades se permiten en secreto. Bajo la ley imperial, el tráfico de humanos se paga con la muerte. Lo que significa que se acaba con todos al mismo. No habrá ningún problema legal. Entonces, el chico empieza a repartir acero y Rieka se une a la carnicería. She ahora todo está bajo la ley. Los criminals mudan el polvo mientras Asher los remata sin un gramo de piedad. Con los villanos muertos, los aldeanos son libres y agradecen a los caballeros. Poco después, Arena aparece en escena preguntando si todos se encuentran bien. Asher dice que los ciudadanos lo han perdido todo y sugiere escoltarlos al imperio. Arena accede y guía a los supervivientes. Así, el conflicto parece resuelto. De repente, un niño llama hermano a Asher y baja la mirada sorprendido. El pequeño le da las gracias de todo corazón por haberlo salvado. Asher se da cuenta de que plena ben levarse, incluso a los niños. Menciona que pudo ser un desastre total, pero solo cumplió con su deber. Fijos bien en este tal, porque esa marca en el niño lo va a cambiar todo. La escena cambia, entonces a otro lugar. Asher dice que le gustaría hablar un poco sobre ese pequeño. Pregunta si un tal señor Crocus es el maestro de las profundidades imperial. Ella se sorprende y Asher confiesa que si lo canto, el señor Hibben. Esa marca en la frente significa que el niño es el sucesor del maestro. A este hombre también se le conoce como el héroe subterráneo. Resulta que bajo el imperio existe una grieta hasha, el reino demoníaco. Fue una ruta de invasión y sus emanaciones amenazan en la superficie. El maestro de las profundidades debe ser esa grieta con una barrera mágica. Básicamente, él es quien protege el mundo desde las sombras. Pero también es un héroe condenado a vivir solo bajo tierra por siempre. Arena explica que, por seguridad nacional, esto nunca se hizo público. Pero el señor Crocus es, sin duda, uno de los más grandes héroes. Él es quien detiene el avance demoníaco en la frontera del abismo. Mientras tanto, el trasgo escuchaba todo a escondidas, habiéndolo comprendido ya. Y así nos deja esto, con un secreto que nos dejará helados. Está destinado a vivir rodado por el aire corrupto del reino demoníaco. Sinceramente, todo esto le trae mucha nostalgia. Bienvenidos, hoy veremos como Ileana pregunta por el nombre de ese niño misterioso. Él confiesa lammers Galen, y que disfrutaba sus vacaciones antes de la ceremonia de sucesión del maestro del abismo. Termino atrapado en aquella aldea cuando unos viles traficantes de esclavos lo capturaron. Alfonso dice que tuvo suerte.
Blanca comenta que será duro vivir bajo tierra cumpliendo el oscuro deber del maestro del abismo por siempre. Pero el joven responde que no importa, porque la vida en la superficie era peor. Antes era un hallafano, que mendigaba limosna de día, y pasaba las noches frías en los callejones. Por fortuna, aquel lugar era el passage hacia los dominios del gran duque del Arcón. Pero el sitio rebasaba energía demoníaca, y ninguna persona normal podía atravesar e entrar allí. Al final, terminó quedándose con aquel anciano y se convirtió en su fiel discípulo. Pasaron unos cuantos años. Su maestro le ofreció el puesto como sucesor de los maestros del abismo. No tenía otro lugar a donde y respetaba profundamente a su mentor, así que aceptó ser su sucesor. Ya en el presente, Blanca dice que fue una elección difícil. El chico explica que al llegar al imperio, verá a su maestro para completar el ritual de sucesión. Prestan mucha atención aquí, porque nuestro protagonista recuerda algo crucial de su pasado. Habían servido juntos en las tierras del condado de Guzmán. La verdad es que no lo ha visto desde que partió al imperio para su propia ceremonia. Seguro ha envejecido mucho y se pregunta si podrá volver a ver a su viejo y querido amigo. Un poco después, el grupo llega finalmente al imperio sacro y los soldados están allí para recibir a Lady Ileana. Ella explica que son los aldeanos que sufrieron el ataque. Les ordena preparar alojamientos temporales para que todos puedan descansar tras la pesadilla. Galen les agrades todo lo que han hecho y se despide de nuestros héroes. Luego, Ileana les avisa que ella misma los guiará hacia la capital imperial mañana por la mañana. Por ahora, les mostrará los aposentos donde pasarán esta noche de descanso. Rato después, Alfonso estaba en su habitación pensando en cuánto tiempo había pasado desde la última vez. Recordaba que ese era el dormitorio donde dormía cuando trabajaba para la Guardia Imperial. Vieron eso, absolutamente nada ha cambiado, pero Alfonso se pregunta por qué ese hombre no aparece. Claudio aparece de la nada y nuestro protagonista dice: Es muy fácil detectar tu extraña presencia. Claudio suelta una gran carcajada y nuestro protagonista pregunta si halo rastros del caballero legendario, a lo que él responde que sí. Sacando un pergamino, dice que es una copia de los documentos confidenciales del imperio. La información contiene el momento exacto de la desaparición de los héroes y la ubicación de sus tierras. Vea, este tipo resulta ser realmente muy útil. Cambiando de tema, menciona que el ambiente en el castillo es sombrío, pues escucho que el maestro del inframundo se esfumó de repente. Amigo, te aseguro que eso suena muy mal. Más tarde, Alfonso deseanaba y Blanca comenta que no sabe dónde se metió Lady Ileana. Sería agradable poder tomar el primer alimento del día todos juntos. Pero bueno, ella promptió que los guiaría hacia el imperio hoy mismo. En ese preciso instante, aparece un soldado. Él es Cain, líder de la guardia. Créanme, ustedes y yo no queremos perdernos lo que sigue. Vosotros y yo vamos a ver cómo Rebecca busca a Lara. Mientras Cain explica que el capitán se marchó y él será su guía. Al instante, Adrián sospecha que algo extraño está ocurriendo realmente. Se pregunta si ella fue a buscar a Lord Alarico. Minutos después, Rebecca contempla la capital del imperio y comenta lo elegante que se ve todo. Las grandes ciudades imperiales son otro mundo. Adrián piensa que la paz del imperio se debió a que Alarico protegió al mundo del reino demoníaco. Además, con la gran ceremonia de sucesión acercándose, es imposible que alguien como él desaparezca sin dejar rastro. Vimos juntos que pasó en realidad. Poco después, Rebecca nota su gran preocupación, pero él finge estar bien mientras Cain bromea diciendo que solo extraña su antiguo hogar. De todos modos, llegarán pronto a la academia y él les garantiza una estancia muy cómoda. Adrián acepta sus palabras,
Onc sint quest reencuentro no es casualidad dispes de todo. Paso la mayor parte de su vida serviendo en este vasto imperio. Poco después, Rebecca menciona quel lugar pers mayor al castillo de Aranda, y Adrián suspira. Con mucha melancolia, recuerda cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vaya a la academia. El sitio donde él y Hugo compartieron toda su juventud. Ahora la escena cambia al interior de la academia. Prestad atención, porque la anciana por fin descubrirá el origen secreto de nuestra querida Valeria. Pero ahora tiene claro que pertenece a las tierras de la gran casa de Velasco. La chica pregunta por el guardia, y ella confirma que es un espadachín de élite de la academia. Además, cree que no hay nadie en el imperio capaz de derrotarlo, y que ese hombre es su propio compañero. Como vamos a contar, que nuestro protagonista le dio una paliza tremenda a ese guardia. En fin, la academia no acepta novatos sin talento, y habrá un duelo como prueba. Ante la pregunta de si participará en el examen de ingreso, Valeria acepta el desafío sin dudar ni un segundo. Con todo listo, la vieja dama se ofrece para guiarlos directamente hasta el campo de entrenamiento. Entonces Alaric llama a Valeria diciendo que tiene varios asuntos personales que debe resolver de inmediato. Y que tendrá que marchar solo durante un rato. A Valeria le encantaría que él viera el combate, pero Alaric sabe de sobra que ella va a probar. Tras despedirse, Alaric le pide amablemente al guardia que cuide bien de la joven aprendiz. Y si marcha de inmediato, con la mente puesta en encontrar la mítica puerta del filo bendito. Poco después, Valeria por fin lega al examen y el encargado se presenta como el profesor de los novatos. Le advierte seriamente que no será hablando con ella solo por pertenecer a la nobleza. Ante la espada, todos somos iguales. Si logra bloquear su ataque y asistir un solo golpe válido, habrá aprobado el examen. El guerrero entonces desenvaina y levanta su pesada espada. La anciana añade que ese profesor fue uno de los más temidos caballeros imperiales del reino. Kim observaba el duelo, recordando que entrar en esta academia es famoso por ser un reto casi imposible. Preparaos, porque lo que vais a ver ahora es de otro nivel. No es de extrañar, es la discípula del gran Alaric. En cuanto el profesor carga hacia ella, Valeria y ha lanzado un tajo fulminante. Segundos después, una espada estela en pedazos y Valeria gana el combate con una facilidad pasmosa. Nadie de crédito a lo ocurrido. Una simple alumna acaba de derribar a un profesor veterano. El hombre sigue tendido en el suelo mientras que intenta procesar lo que acaba de pasar. Al final, persque aquel tipo era demasiado debilucho. El supervisor, aunque sigue impactado, no tiene más remedio que declarar a la chica apta. Os imagináis estar allí. Alaric por fin ha llegado frente a la gran leyenda. Ha llegado a la puerta del filo bendito, el lugar más codiciado por todos los caballeros. Guerreros de 1000 países viajan hasta aquí, pero deben cruzar 3 portales sagrados para entrar. Solo la maestría absoluta puede abrirlos, y tras cada puerta aparece una nueva protegiendo el tesoro interior. Muchos valientes han intentado abrirlas para probar su fuerza. Pero hasta la fecha, ningún espadachín del mundo ha logrado descubrir que se oculta en el centro. Los mejores apenas logran pasar la primera puerta, y ni el gran Hernán pudo abrir la última de todas. El espacio tras el tercer portal sigue siendo un absoluto misterio. La escena nos lleva a ese lugar. Varios hombres intentaban abrir el portal, pero aquel pobre infeliz no tenía ninguna oportunidad de éxito. Justo en ese preciso instante. De pronto Alaric aparece y un chico rubio le pregunta si intentará abrir el portal, a lo que él responde que sí. Rotundamente, el otro chico. Dice que no será fácil, pues aquel es el mejor alumno de la Academia de San Jorge. Leva una hora intentándolo, pero el portal ni siquiera se ha movido un milímetro. Alaric toca la puerta y se abre al instante,
Os prometo que lo que vin es brutal. Nadie podia entender que pasaba mientras el chico cerraba la puerta de golpe, pero quedaos conmigo. Él piensa que, por alguna razón de su vida pasada, cruzó el primer umbral sin despeinarse. Hizo lo mismo con el segundo e incluso abrió la tercera puerta, algo que ningún maestro había logrado. De esta forma, consiguió llegar al espacio desconocido tras ese tercer celo. En su vida interior, no era nadie especial, solo el capitán de la Guardia Real de Hesperia. Pero gracias a ese cargo, acabó cruzándose con un individuo de lo más peculiar. Al entrar en la sala, saluda diciendo que ha pasado mucho tiempo, le mandó a la Espada Alondra. De repente, el arma empieza a hablar, preguntando si no es aquel antiguo capitán de la Guardia. Y al verlo responde, con calma que ya han pasado 40 años. Esta es la misma espada con la que converso, y forjó un vínculo en su vida interior. Se trata básicamente de una incapaz de leer gesta lo más profundo del alma. Ella puede responder a todas sus dudas actuales perfectamente. Entonces, la espada le pregunta por su nuevo aspecto, extrañada de que de pronto si tan joven. El protagonista explica que su alma es la misma, pero ha reencarnado en el cuerpo del vero. Y por ese motivo fue a buscarla, esperando descubrir la verdad tras su misterioso y repentino regreso. Accediendo a ayudar al joven, el arma le pide analizar su esencia espiritual mucho más de cerca. Mirad bien, porque aquí es donde tu si vuelve mi turbio de repente con estas luces. Es muy raro, dice ella, porque siente una energía sinistra emanando directamente de su propia alma. Básicamente, hay rastros claros de interferencia de un ser con poderes muy malignos en tu alma, muchacho. Y os aseguro que esto no tiene pinta de acabar nada bien. En mitad de todo, nuestro chico sospecha que el culpable de esto podría ser Marina. Él es el líder de la hermandad de asesinos de Motorola, y el ser más perverso de todos. Justo después de escucharlo, la espada parece comprender perfectamente lo que ha sucedido con él. Explica que los dioses pueden interferir en las almas y que probablemente alguien intentó robar la suya. Él se convirtió en un gran maestro de la espada antes de fallecer anteriormente. Aquellos que alcanzan ese nivel de maestría logran que su aura y su alma se vuelven una sola unidad. Pero él murió antes de conseguirlo del todo, por lo que su esencia no ligó a fusionarse. Así que para Marina, él posee el alma de un maestro pero sin ninguna protección. No puede usar su aura, lo que lo convierte en un objetivo fácil y muy decidido. Sé lo que estáis pensando, cómo va a luchar así. Pues Alvaro dice que no se dejará vencer fácilmente. Al menos ya ha saciado su curiosidad y sabe que debe enfrentarse a esa persona cara a cara. Con todo ya aclarado, nuestro joven caballero decide que es hora de marcharse. La espada se sorprende la prisa, pero Alvaro responde que desgraciadamente tiene mucho que hacer. Promete que volverá a visitarla antes de regresar al imperio. Pero el arma solo le suplica que, por favor, la saque de allí. Está a punto de volverse loca porque leva atrapada en ese rincón durante décadas. Y Alvaro le pregunta si no le dijo exactamente lo mismo hace años. Yo intento sacarla varias veces en el pasado, pero siempre acabo fracasando en cada uno de sus intentos. La espada insiste en que ahora es distinto, y que él se ha convertido en un maestro. Con eso convence al protagonista, quien siente que el arma pesa mucho menos que antes, de forma muy diferente. En ese preciso instante, un resplandor rodea la zona y la espada es finalmente liberada de su presión. Una luz inmensa lo envuelve todo y, de repente, la escena regresa a los dormitorios de la academia. Su compañera, Rebecca le pregunta que demonios ha estado haciendo Alvaro. Él responde que no es nada importante, a pesar de estar cubierto de suciedad. Él pregunta por las novedades y ella anuncia feliz que ha probado, pero esto apenas comienza, os lo aseguro. El catedrático parece imparable,
Pero acompañad mi porque ella lo acaba de tembarcar un solo golpe. Sinceramente, fue mucho más sencillo de lo que esperaba. Entonces, Hugo comenta que en el condado de Alcaraz, sobran talentos. Con todo resultado, la joven se retira a dormir y todos se marchan. Al murer al guardia, alguien nota que leva ali tiempo sin que nadie lo perciba. Adrián aclara que es invisible para todos excepto para él y los humanos. La espada se transformó en espíritu. Poco después, Adrián le pregunta al espíritu si es su primera vez en este mundo. Él responde que recuerda haberlo visto antes de quedar salado en el santuario. Pis aquella puerta quedo destrozada, se alegra de que hayan salido sanos y salvos. Adrián se queja de que ha acabado completamente cubierto de suciedad. El espíritu le consuela, diciendo que al menos está vivo y por fin libre. Pero atención aquí, porque antes de que se la olvide, percibió algo inquietante. Adrián le da la razón, mencionando que bajo el imperio existe un portal al mundo demoníaco. Hace poco, el protector del portal desapareció, y las consecuencias son graves. La barrera se debilitó y la energía oscura comenzó a filtrarse hacia los humanos. Ese hombre es un héroe secreto que custodia todo el imperio. Y la verdad, Adrián daría lo que fuera por saber su paradero. Pero el espíritu advierte que no es solo energía, es magia negra capaz de aniquilarlo todo. La escena cambia al sótano del castillo donde Isabel avisa que la energía es cada vez mayor. Todos en alerta máxima. De repente, un guardia que inconscient y nadie logra entender que es lo que está pasando. Pero lo peor llega ahora. Un demonio sale del portal preguntando si quieren dar un paseo por su mundo infernal. Volviendo con Adrián, nuestro protagonista pregunta si de verdad sintió la presencia de magia negra pura. El espíritu confirma que es el poder propio de los demonios. La magia negra es la fuerza del mal absoluto, diseñada para traer la destrucción total. Persque alguien la usa para expandir el portal y propagar esa energía por doquier. Al war eso, Adrián comprende inmediato la gravedad del asunto. Los niveles subterráneos ya han sido invadidos por los demonios. En ese instante, ambos oyen la voz de Gabriel diciendo que necesita ver a su maestro. Justo en ese momento, Adrián aparece, y el niño le suplica ayuda porque su maestro se ha esfumado sin dejar rastro. El protagonista explica que ese chico es el sucesor del señor del abismo. Pregunta si el capitán vigilaba la entrada y exige que les dejen pasar a los dos ahora. Sin embargo, el joven soldado insiste en que no pueden. Solo los guerreros entrenados pueden soportar la presión de la energía demoníaca. Pero fijaos bien, porque el espíritu asegura que su nivel es más que suficiente para aguantar. Tras esto, vimos al trasgo de antes preguntando si Adrián ha venido finalmente a buscarlo. Adrián le promete que si ayuda con esta misión, pedirá al imperio su libertad inmediata. Pero antes, debe jurar que nunca volverá a atacar a ningún humano. Tizán afirma que es un guerrero y jura por su honor y lealtad eterna. Nuestro chico sonríe y ordena que liberen al trasgo de sus cadenas ahora mismo. El guardia duda porque necesita la aprobación directa de su capitán superior. Pero recorded que él es el aprendiz del gran maestro de armas. Presten atención porque en este lío, Rodrigo es su única esperanza. Al soltar a Galván, él asegura que esa es la entrada a las profundidades y apesto a pura energía del mal. Mientras avanzan por las sombras del lugar. Gaspar le preguntó a Rodrigo si está bien, y que esa presión maligna es casi imposible de soportar. El joven responde que no hay problema. El engendro admite que es lo esperado de un caballero de verdad. Un humano normal ya habría perdido la cordura antisemejante nivel de exposición al mal. De pronto, el monstruo se detiene al ver la dama elfa tirada en el suelo. Sin dudarlo, nuestro héroe corre a ayudar a Elvira y le pregunta si está bien. Por suerte, nota que no tiene heridas de gravedad.
Confundida, la chica le pregunta a Rodrigo que demonios hace en ese lugar. Rodrigo explica que conoce bien esta energía oscura y que, junto al mercenario Galván, será de gran ayuda. Pase lo que pase, entrarán juntos al combate. Poco después, Galván advierte que hay presencia de engendros muy cerca de ellos. Es un rastro familiar, muy parecido al hechizo, que lo controlaba interiormente en el bosque. Ahora muy ernesto, Rodrigo y algo y se prepara para lo que viene. Inmediatamente desenvaina sus armas de caballero. Una risa macabra resuna y finalmente apers, una poderosa mujer demonio anti ellos. La mujer pregunta que es esa cosa y, si han regresado, para jugar con ella una vez más. Asegura que todos terminarán muertos de un solo golpe, si se atreven a enfrentarla. Y acto seguido, se lanza furiosa contra Rodrigo. El estruendo se oye lo lejos y Gaspar team, que su señor esté en problemas. Debe comprobarlo en persona, y si que inútil decide acompañarlo para brindar apoyo inmediato. En otro lugar, un anciano nota la presencia de los caballeros que se acercan. Le pide a Diego que se apriere para comenzar de una vez el ritual de sucesión. De vuelta al caos, Rodrigo se defiende pero, de repente, la demonio desaparece de su vista. Pero increíblemente, esa criatura termina derrotada de un solo y brutal impacto. Rodrigo pregunta quién es esa idiota y Galván dice que solo es un demonio inferior. Ni siquiera meres que perdamos tiempo. Tú y yo sospechamos lo mismo, quien le ordeno venir hasta aquí. Ella confiesa que solo cruz, el portal por pura curiosidad al verlo abierto. Justo entonces, inútiles y Diego aparecen y la demonio aprovecha para invocar a un monstruo enorme a su lado. Galván gruñe diciendo que esto es molesto. Al instante, Rodrigo sale volando contra el muro. La demonio recon argancha creyendo que ha ganado, pues jura que los monstruos son esclavos que deben obedecer. Para que les quede muy claro. Planea matarlos, para luego urgentos a destruir todo el reino de los hombres. Al war eso, Galván estela en una furia absoluta. La pregunta si de verdad crea poder controlarlo, con un poder tan insignificante. En segundos, Galván embiste la demonio y la lanza lejos sin el menor esfuerzo. Si produce una explosión, y esa cosa sale despedida de regreso, a través del portal oscuro. Inútiles pregunta si Rodrigo está bien, pero Gaspar dice que solo fingió para no tener que pelear. Seguramente quería poner a prueba la lealtad de Galván frente a los de su propia especie. Rodrigo confirma que el guerrero no se ha unido al enemigo. Y así queda claro que los hombres de honor cumplen su palabra, verdad. Además, siente un odio profundo por esa raza. Preparaos, porque ahora el grupo lega ante un misterioso portón. Doña Elvira explica que est fuerte oculta el portal y Adrián añade que, tras haber lidiado con todos los demonios, intentarán localizar al Meister Rodrigo. Entonces Mateo abre la puerta y se encuentra cara a cara con su mentor. Angustiado, pregunta que ocurrió, pues pensaba que el anciano se había esfumado. Pero el viejo se disculpa por el susto, asegurando que se encuentra perfectamente. Adrián observa todo en silencio, recordando cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro. Rodrigo nota que la capitana también está al y ella celebra verlo sano y salvo. No obstante, al trasgo le hul mal la situación y sospecha que algo falla. Elvira confiesa que han venido a pedirlo. Su ayuda urgente, pues el imperio cor peligro por las hordas que brotan del portal. De rodillas, la súplica que les permita defender estas tierras de la amenaza demoníaca. Atentos a esto, el anciano se queda pensativo y, para sorpresa de todos, rechaza ayudar. Explica que ya ha entregado toda su vida como guardián del abismo. Se pregunta cuánto tiempo más debe seguir encadenado a ese destino. A esa carga, atrapado para siempre en esta maldita prisión subterránea. Vea la tensión se puede cortar. Un recuerdo muestra a un hombre agradeciendo a Adrián,
quin duda sino será un martirio vivir bajo tierra por el resto de su existencia. Pero el sujeto responde por el bien del imperio, alguien debe sacrificarse. Disque poder morir con orgullo a sus padres, asesinados por demonios, la de paz. Y volviendo al presente. Nuestro protagonista piensa que el anciano ha quedado demasiado bajo. Cambiando de tema, interroga al espíritu sobre la naturaleza de esas criaturas. Él responde que son seres que habitan el umbral entre el mundo demoníaco y el humano. Entidades primordiales que sirven de fuente para el poder y físico de los demonios. Sé lo que pensáis, pero ese hero del abismo absorbe formas oscuras para obtener magia negra. El viejo ordena a sus engendros dispersarse, y uno se lanza directo hacia el vira. Sin embargo, Beltrán la protege gritandole que no se distraiga, y que impune su espada. Ese hombre ya no es un hero, solo es un monstruo despiadado. Justo entonces, el trasgo llama la atención de nuestro joven protagonista. Le disqueles de esto a él y la alfa para tras el muchacho. Tanto él como el anciano se han desvencido sin rastro. La escena cambia a otro lugar donde el maestro anuncia que va a iniciar la ceremonia de sucesión. El joven pregunta sus motivos, y el anciano confiesa que está agotado de todo. Leva demasiado tiempo encerrado en este agujero bajo tierra. Y ser el señor del abismo implica quedar atado para siempre a las tinieblas. A la oscuridad, y sinceramente no quería heredar una vida tan miserable. Pero Mateo le pregunta por qué llama miserable a este oficio, si él aceptó suceder solo por respeto. El viejo admite que comprende su punto de vista. Al fin y al cabo, el imperio también lo llama her y dice respetar. Aunque la realidad es que los desprecian por estar rodados de energía maligna. En el fondo, es una vida peor que la de un criminal bajo un título heroico. Se pregunta cómo escapar de esta cárcel, y su respuesta es convertir el mundo entero en una prisión. Mientras Elvira lucha, tú y yo veremos el caos. Ven conmigo, Arturo va enfrentar a una leyenda queda. El trasgo piensa que Elvira es impresionante, y que su técnica, recuerdo a la esgrima real. Volvimos con Arturo, nuestro protagonista, quien contempla fijamente un círculo oscuro frente a él. Al notar que es una barrera mágica, se pregunta si será capaz de destrozarla. El espíritu asegura que, como maestro de la espada, puede resistir incluso el reino sombrío. Si alguien puede es él, así que Arturo decide que va a intentarlo. Mientras tanto, el maestro del abismo se prepara para imbuir a Elvira con su poder. El joven se niega rotundamente, pero el anciano no tiene intención de detenerse. Justo entonces, Arturo logra romper la barrera gritando que no permitirá que eso ocurra. El anciano se queda desconcertado, sin entender quién es el intruso que aparece. En ese instante el chico queda libre. Arturo le recrimina que, aunque decían que era un hero, es peor que un demonio. El hombre estela, en furia y le advierte que no se meta donde no le llaman. Arturo bloquea cada ataque y de un salto, se lanza directo contra el viejo. Mirad esto con cuidado, Arturo piensa que el maestro del abismo es realmente patético. El anciano no puede creer lo que vi. Arturo rompió su magia oscura, demostrando que no es un simple caballero ordinario. Arturo declara que no permitirá que convierta el mundo en un nido de demonios. Pero el maestro, furioso, ruge que nadie puede deshacer al gran caballero Rodrigo. Asegura que Arturo no podrá contra su magia oscura, pues ha restaurado su cuerpo con ella. Nuestro protagonista le responde tajante que él no es ningún hero. No es más que un traidor que vendió a la humanidad a los demonios. El viejo le manda calar, y lanza una ráfaga de magia oscura contra Arturo. Grita que el poder de las tinieblas destruye la mente y vuelve locos a todos. Por muy fuerte que sigue siendo un simple humano que no resistirá ese impacto. Pero ocurre lo contrario. De forma increíble,
Archero logra contradicar en Orlando por completo ese hechizo oscuro. Le explica que, por desgracia, esos trucos baratos no funcionan con él. Un ataque mental no asusto a un maestro de la espada. Sin otra opción, el anciano decide que lo aplastará usando solo fuerza bruta. Archero y estaba listo en su postura defensiva. El viejo desata una lluvia de golpes, mientras nuestro protagonista no deja de defenders. Atentos ahora, ocurre una gran explosión y nuestro héroe desaparece de la vista. El viejo se acerca el vira pidiendo perdón por mostrar su lado oscuro, confiando en que ella lo entienda. En el pasado, vivió toda su vida lamentando el odio y el rencor hacia los demonios. Con la determinación de approachar el mundo, aceptó convertirse en el guardián del abismo. Aguanto una existencia solitaria y oscura en las profundidades, todo por mantener la paz del imperio. Pero el imperio borró su rastro, decretando que nadie debía saber de la grieta. Además de eso, dijeron que era un ser peligroso, corrompido por el air del reino sombrío. Pis aqueles regalo de cadas de prosperidad, lo trataron de la misma forma que los demonios. Debido a esa traición, tomó una decisión. Y no tenía sentido seguir vigilando esta grieta ni un segundo más. Por eso, aniquilará a esos humanos que son mucho peores que los demonios. Menudo giro consiguió la magia oscura para que el vira no sufra su vida miserable gracias a este gran poder. Su mayor deseo era que Garan viviera una vida libre y sin ninguna atadura. Pero quedaos conmigo por nuestro chico, a pers negandos, a aceptar esto y el viejo flipa al ver el vivo. El protagonista encara a Don Rodrigo diciendo que quería ser un hijo del que sus padres se sintieran orgullosos. Hacerlo que era necesario. Rodrigo pregunta como sabe eso, y asher la réplica que abandono las convicciones que él mismo eligió. Cuestionando si de verdad se sometió ante unos simples demonios. Lo cierto es que el imperio nunca le abandona. Todos confiaban en él y le reconocían como un auténtico héroe. Rogandol que despierta de sus delirios, y vuelve a ser el gran caballero que solía ser. Un héroe más fuerte que nadie volviendo finalmente a sus races. Atentos ahora porque el viejo se desvence, y surge un odio gigante, diciendo que al final siempre es él. Asher pregunta que es. Esa cosa responde que es básicamente el soberano absoluto de la magia negra. Entonces nuestro protagonista pregunta si fue él quien convirtió a Rodrigo en ese monstruo. Responde que no hizo nada y que simplemente le concedió un pequeño deseo. Básicamente buscaba el poder de la oscuridad, y solo le dio un empujoncito. Como quier que le libre por fin lo va a hacer. Pensaba jugar con el viejo antes de matarlo, pero de cualquier forma le perspayan. Nuestro chico consumido, por la rabia se lanza directo contra el hoyo. Al atacar acaba golpeando a Rodrigo quien dice que morir, por un camarada es mejor que por esa cosa. Los dos se quedan ali murandos fijamente. Y el anciano agrades al protagonista diciendo que al fin le libero. Por fin pude morir, en paz y ante eso nuestro protagonista guarda silencio. Rodrigo dice que antes de morir quiere saber su nombre y Asher dice que ha pasado mucho tiempo. Le mando al viejo capitán de la guardia del territorio de Alcantara. En ese momento se sorprende y pregunta cómo sabe eso el chico. Escuchad esto pues Asher confiesa que es su superior, y el gran capitán de la guardia. La escena vuelve al leader Trasco, que estaba observando un portal. Se da cuenta de que la grieta se cierra, y justo, entonces aparece Asher. Elena pregunta que pasó con Rodrigo, pero Asher no dice ni una palabra. Poco después ambos, murmuran una lápida y Elena dice que aunque los demonios retorcerán su mente. Las hazañas de Don Rodrigo prochindo, el imperio, no deben ser olvidadas jamás. Van a construir un monumento en su honor. Cambiando de tema ahora. Le pide a otro sitio por Garcés, quiere conocer al protagonista. Minutos después el chico estaba listo,
y apercio el maestro de las profundidades. Asher dice que ahora es el sucesor, while joven les agrades venir. Esa tumba, frente a los es la de su maestro, y Asher se disculpa. Pero el joven dice que no es su culpa. El maestro intento usar el poder demoníaco para destruir el mundo y ese no era el hombre que conoció. Al contrario le agrades por ayudarle a recuperar su cordura. Poco después apers un recuerdo con Rodrigo. Diciendo que creo reconocer esa habilidad con la espada y definitivamente tenía razón. Y Asher pregunta como alguien como el termino de esa forma. Y así termina todo, pues los demonios, si aprovechan de su debilidad para corromper su corazón. Sinceramente, mi mayor deseo era ser tan fuerte como el capitán. Y en ese preciso momento, apers don Rodrigo ante ellos. El anciano caballero se disculpa sinceramente por todo lo ocurrido. Pase lo que pase, comenzarán la ceremonia de sucesión, aunque si tarde. El joven Gabriel acepta y, con una sonrisa, el anciano dice que fue un honor conocer al protagonista. Antes de nada, pide hablar únicamente con su discípulo en privado para poder despedirse formalmente. Adrián asiente y confiesa que espera volver a encontrarse con él algún día. De vuelta al presente, el chico reflexiona y Gabriel admite que, aun así, no es nada fácil superar sentimientos tan profundos. Y ojo aquí, porque mientras el chico se siente fatal, aparece una criatura del abismo de la nada. Ella explica que trajo los libros de su maestro. Se sorprende muchísimo al ver que el era y el protagonista también estaban allí. El era estuvo a punto de desenvainar su espada. Pero el joven dice que no hay peligro, pues la demonio ahora es su asistente personal. Ella cuenta que, al cerrar la grieta, no tuvo más opción que esconderse. Sorprendentemente, su nuevo maestro no la mató y decidió acogerla. Sinceramente, en el reino demoníaco la trataban fatal. Así que quedarse con su maestro es una opción mucho mejor. Nuestro protagonista observa la charla y entonces Rodrigo les decía lo mejor. Con todo arreglado, poco después, abandonan las profundidades del castillo. El era cuestiona si no es muy arriesgado tener a una demonio como asistente. Adrián explica que, aunque hizo cosas malas, no posee la fuerza ni la maldad para herir a nadie. Además, tener compañía ayudará a Gabriel a no sentirse tan solo. Y en ese punto, hay que admitir que tiene razón. De pronto, Cain aparece con varios soldados, diciendo que viene para escoltar al joven protagonista. Todos se arrodillan pidiendo que los acompañe, pues el gran emperador desea conocerlo en persona. Momentos después, Adrián se encontraba saludando con respeto al soberano. Y así nos dejan, con el emperador ordenando levantar la cabeza. Atención, porque el rey Alfonso elogia profundamente las grandes hazañas de Álvaro. Al parecer, Álvaro es ahora el único hombre en quien confía. Después de todo, los supuestos heros van cayendo y desapareciendo uno a uno. Como salvador del imperio, el rey debe recompensarlo, y, en señal de gratitud y confianza absoluta, le entregará un premio legendario. Varios guardias traen un cofre y el soberano afirma que Álvaro es el caballero ideal para portar este objeto. Álvaro siente una gran curiosidad y, al abrir la caja, queda sin palabras. La escena cambia a lo que ocurre poco después. El anima pregunta que le entregó el soberano, y Álvaro responde que es el cofre imperial. Básicamente, un arma mística de los antiguos emperadores sobre la cual corrían rumors. Sin embargo, era la primera vez que veía una reliquia de tal magnitud. El espíritu no pudo creer que el rey le confiara algo tan valioso. Poco después aparecen Elvira y Íñigo. Dicen que es increíble que Álvaro lograra ver a alguien tan inaccesible para todos. Mientras tanto, nuestro protagonista siente que ha llegado el momento y llama a Elvira. Le dice seriamente que tiene algo importante que contarle. Instants después, la joven se lamenta de que él se marque de forma tan repentina.
ella lo acepta con resignación, while vero admite, que no sabe cuando volverán a encontrarse jamás. Presta atención, porque vamos a ver como nuestro hero comienza su viaje más peligroso. Está decidido a encargarse personalmente de cada problema que se cruce en su camino. Poco después, la joven Ariana se apoya en su hombro, rogando que regrese con vida de su viaje. Arturo observa a sus compañeros, agradecido por haber conocido, Ariana y por todo el apoyo recibido. Con todo listo, abandona el castillo mientras le asegura que nada malo podrá pasar fuera de allí. Es increíblemente fuerte y está claro que sobrevivirá sin importar a dónde decida ir ahora. En ese momento, recuerda cuando prometió a los suyos que solo tardaría un poco en volver. Pidiéndoles que cierren bien las puertas y que cuiden con esmero del hogar. Ariana no pudo olvidar la imagen de su padre marchando, al combate como si fuera un paseo. Esos recuerdos han vuelto a su mente, una y otra vez desde aquel fatídico día. Al poco tiempo, el espíritu le pregunta cuál es su destino. Y Arturo responde que se dirigen hacia el reino del Viria. Básicamente, es un lugar gobernado por un viejo y gran amigo suyo. Pero mirad esto, dicen que el reino ha quedado y justo entonces aparece el rudo Tristán. Arturo comenta que parece libre al fin y el trasgo agrades que haya cumplido su palabra. Por eso, jamás olvidará al joven y está seguro de que volverán a cruzar sus aceros algún día. Cuando eso ocurra, jura que logrará derrotarlo finalmente. Arturo afirma estar preparado mientras ambos comparten una última mirada de respeto. Tras esto, el líder de los trasgos desaparece, corriendo entre la maleza. El espíritu advierte que los monstruos son enemigos, cuestionando si realmente es buena idea dejarlo escaparse. Pero nuestro protagonista explica que el prometió no dañar a humanos. Y siendo un guerrero de honor, cumplirá su palabra sin dudarlo. Mientras Arturo cruza el bosque, el caballero Ciro lo vigila desde las alturas pensando que, sin duda es un chico misterioso, y tras investigar su pasado descubrió que él es el hijo adoptivo del señor de era y antes era un buscapleitos constante. Que sabe mil problemas hasta que de pronto se volvió un maestro de la espada reconocido por los mejores. Había logrado hazañas realmente increíbles. Todo en muy poco tiempo, resultando difícil de creer que alguien pueda cambiar de forma tan radical. Por eso mismo sospecha de él desde el primer momento en que trabajaron juntos. Siendo sinceros, él siempre tuvo curiosidad sobre su verdadera identidad hasta que halló una información muy reveladora. Preguntándose quién es el protagonista en realidad. Pues sí, las piezas por fin están encajando para el estudio Ciro. Poco después, el espíritu pregunta qué clase de lugar es el reino de Galia. Arturo explica que es el hogar de un gran mago que protegió al mundo con su magia trascendental. Tras la guerra, el emperador le otorgó tierras donde fundó su propio asentamiento. Era un lugar resplandeciente y magnífico, conocido por todos como el paraíso en la tierra. Sin embargo, hoy que el reino quedó y el gran mago simplemente se esfuma. El espíritu pregunta si quedó como el soberano del abismo, pero el joven dice que no pueden estar seguros de eso por ahora. Mientras tanto, unos encapuchados vigilaban desde lejos mientras nuestro hero Arturo dice que deberían ir allí para descubrir la verdad a los mismos. Justo entonces aparecen los bandidos, pero el chico ya estaba en guardia absoluta. Inmediatamente, lanza un contraataque, al darse cuenta de que son del gremio Mondragón. Y como ya sabes, no son más que seguidores de la diosa Marenia. En ese preciso instante, unas voces advierten que ellos no son una presa sencilla. Llaman Alvaro Macoso de la Espada imperial, y le exigen que se entregue a su diosa. Alvaro responde que ya planeaba rastrear esa falsa deidad suya de todos modos, ordenándoles que lo lleven directo hasta ella. Al war semejante asedia, los bandidos estalan en una furia ciega.
si lanzan contra el joven. El contraataca de inmediato, aniquilando un gran número de esos malnacidos. Aun así, los atacantes no desisten. Prestad atención aquí, porque Alvaro lo ordena a uno de ellos que, si no quieren sufrir más, traigan al traidor Marunia ante él. No obstant, el villano asegura que eso no pasará, pues Alvaro morirá antes bajo su propio acero. Viendo la situación, Alvaro piensa que su enemigo por fin se ha revelado. Nota que la técnica de espada del asesino es mucho más refinada ahora. Es el mismo tipo, que lo hirió Antonio y ahora asegura con arrogancia que acabará con él. Al mismo tiempo, se produce una explosión ensordecedora. Entonces, alguien grita que les están bloqueando el camino. El que aparece es el maestro Rodrigo, sorprendido de encontrar Alvaro allí. Enseguida se da cuenta de que la secta de Motorola está atacando al muchacho. Esos sicarios osaron tocar a su discípulo, pero Alvaro le pide a su maestro que espere un segundo. Sentencia que si el asesino no quiere morir, debe confesar donde se oculta su base secreta. Tras el caos, Rodrigo comenta que ha pasado tiempo, pero Alvaro sigue siendo el mismo de siempre. Cambiando de tema, el maestro pregunta si la joven Elvira se encuentra bien. Seguro que lo imaginabais, Alvaro responde que ella incluso se ha matriculado en la academia. Por casualidad, el maestro también viaja el corazón del imperio. Quizás visite a la chica, pensando que entregar la cabeza de Marunia complacería enormemente al rey. Entonces, el espectro pregunta si este hombre es realmente un gran maestro de la espada. Reconoce ese hora poderoso y, poco después, ambos se detienen frente a un gran portón. A Rodrigo le sorprende que tengan una base oculta tan cerca de este bosque. De cualquier forma, piensan baracon todos ellos de un solo y devastador golpe. Pero cuidado, alguien aparece dándoles la bienvenida al santuario de Motorola y esto se va a descontrolar. Atentos aquí, porque Archero acaba de reconocer a esa joven que crea muerta hace muchísimo tiempo. Ella desciende gradualmente al suelo, comentando cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro con Íñigo. Al descubrirse el rostro bajo la capucha, la pregunta desafiante si ya no recuerda quién es ella. Presume de haber recibido el favor divino, logrando un cuerpo inmortal que supere incluso la fuerza de un caballero. De verdad creest que mi final sería el mismo que el del capitán de la guardia. Mientras tanto, Archero recuerda al gremio de los renegados, aquellos fanáticos que decían actuar por mandato de los dioses. Años atrás, él y Íñigo recibieron el encargo real de borrar a ese gremio maldito de la faz de la tierra. Tras sangrientas batallas, derrotaron a todos los miembros excepto a una mujer temable llamada Gimna. Por algún milagro, ella sobrevivió. Cuando la tuvieron contra las cuidas, logró desvancerse en las sombras sin dejar ni una sola pista. Lo que nadie esperaba es que fuera a aparecer precisamente en este momento tan crítico. Pero la joven aclara que su asunto no es con él, sino con su joven discípulo. Archero, sin perder ni un segundo, desenvaina su acero listo para la acción. Sin embargo, Íñigo lo frena en seco, decidido a encargarse personalmente de esta vieja enemiga. Fijos bien, porque este es el duelo decisivo donde ambas espadas chocan finalmente para saldar su cuenta de una vez. Gimna lo provoca preguntando si quiere pelear, pero Íñigo jura que acabará con todo su gremio. Prestad atención, este duelo se vuelve brutal. Asher se asombra al ver que ella resiste su espada cargada de oro. Justo después, lo advierte que no subestima el poder divino, lamando los ignorantes ante los dioses. Pregunta si realmente cree poder superar la fuerza de la gran divinidad. Sus aceros chocan y Lord Hibben, muy tranquilo, dice que es demasiado fanática. En ese instante, él libera su fuerza y lanza la chica por los airs, pidiendo respeto. Le recuerda que solo sabía y ahora osa desafiar, confiando en su Dios. ¿Acaso cree
que en maestro de la espada es una broma. Pero ella respond, que su era de heros y termino. Lanza un hechizo, jurando que todos se ardilarán ante el poder divino. Algo va mal y Lord Hibben pregunta, que está intentando hacer. Al mismo tiempo, el caballero nota algo aterrador, no puede respirar. El espíritu explica que el poder divino está suprimiendo su fuerza sobrehumana. Y increíblemente, esto también está afectando a nuestro protagonista. Ella grita convencida que los seres inferiores no deben desafiar al gran Dios. Mirad esto, porque aquí es donde todo cambia de golpe. Se acerca a Asher diciendo que si, agradecido por poder unirse a ellos. Promete un final sin dolor mientras nuestro chico intenta decir algo. Ella se inclina para escuchar sus últimas palabras. Aprovechando el descuido, Asher le susurra que ha bajado la guardia. Y ese, amigos míos, era el momento que necesitaba para sentenciar el duelo. La chica que hereda, y Asher admite, no saber cómo logró someter a Lord Hibben con su poder. Pero por desgracia para ella, persque con él no funciona. Se levanta advertindo que no ha ganado, pues él ya está marcado por los dioses. Será atormentado hasta que de su último aliento. La voluntad de su gran Dios siempre se interpondrá en su camino. Asher saca su lanza y termina, el duelo diciendo que eso no importa. Piensa en cómo jugaran con su destino, y dañaran a sus aliados. Van a pagar mi caro, y aquila cosa se pone seria de verdad. El caballero dice que es humilante, carente, un ataque tan miserable. Asher simplemente le dice que descansa un poco. De la nada, una voz dice que ha legado lejos, para ser un humano con alma de maestro. Asher busca el origen de la voz, y decide, entrar primero al santuario. Podría haber más asesinos cerca, y si que empieza a correr sin perder tiempo. El espíritu pregunta si. Asher comprende que el espíritu tampoco pudo escuchar esa voz. Era la voz de la diosa moro en y, alegre, si topa con un grupo de encapuchados. Cargan contra él, pero Asher invoca un hacha y los barra todos. Siguiendo adelante, el espíritu siente que hay movimiento más allá. Poco después, se acercan a una gran puerta. Asher le abre la fusa y encuentra alguien sentado en un trono. El anciano dice que ha legado milillos, pero Asher se sorprende de que siga con vida. Se llama Barossa y es básicamente el líder supremo de todo esto. Creedme, esta revelación lo cambia todo, para nosotros al final. Preparados, porque vamos a ver cómo el líder se revela en este cupo de mujer. Vea, en realidad es un hombre. Adrián dice que por fin se ven las caras, pero eso no importa porque ahora mismo saldrán todas sus dudas. Pero el tipo le pide esperar. No piensa pelear porque ha perdido toda su magia y está completamente acabado. Lo único que hizo fue dar su poder a sus siervos, pero fracasaron en capturarlo. Por eso está así, sobreviviendo apenas en un cuerpo prestado. Al war eso, Adrián pregunta si él fue quien lo reencarnó. Pero él niega haber hecho eso. Lo único que consiguió fue identificar su alma. Intentó robarla porque el alma de un espadachín legendario podría salvar a los mismísimos dioses de su destino. Marina le advierte que tenga cuidado, pues no es el único que busca su alma. Atentos aquí. La escena cambia. En otro lugar, Ariana revisaba una montaña de documentos. Aún así, ella quería saber si Adrián estaba bien. En ese momento, aparece Jaime diciendo que los caballeros del sol han legado. Un carriage se detiene al otro lado del castillo, y baja una chica. Es una maga que dice que su objetivo debe estar en este lugar. Minutos después, la joven dice que hace tiempo no ve a Ariana. Quien pregunta que hace Ali Beatriz, la famosa sacerdotisa del sol. Esta es la religión más poderosa. La santa, conocida como la reencarnación divina con el poder del sol, lidera la orden del sol, el propio ejército de la iglesia. Sin embargo, es conocida por ser un grupo religioso, muy arrogante y agresivo. Justo después,
La joven dice que rumors de que haste dias, el imperio casi fu atacado por demonios, y que an espadachín llamado Adrián evitó el desastre. Y pregunta donde está ahora. La escena regresa al héroe. Aquí el dios confiesa algo que nos va a sorprender. Los dioses dependen totalmente de la fe de los hombres. Si los humanos dejan de creer, ellos pierden su poder y desaparecen. Pero con un alma de espadachín, los dioses serían libres al fin, obteniendo ese poder omnipotent y vida eterna. Serían totalmente independientes, que Dios no quería algo así. Adrián dice que hizo es pura arrogancia, pues querer dominarlos mientras depende de ellos. Pero el hombre dice que lidero seguidores leales. Les dio su poder para capturarlo, pero fallaron dejándolo en este estado. Adrián dice que es un final justo, y propone terminar esto. En ese momento él anciano diciendo que ansia su batalla final. De repente el suelo tiembla, y todo empieza a colapsar. El viejo grita que recuperará su poder ofreciendo su vida a la gran Maldonia. En ese mismo instante el hombre es golpeado por un ataque mientras Adrián intenta comprender qué está ocurriendo exactamente. Quien apareció fue Iván, ordenando que salgan de allí rápido. Escapan usando su hora. Seguid conmigo, esto se pone serio. Preparaos, porque vamos a descubrir los secretos que el dios del sol oculta. Ella exige que le entreguen cualquier dato sobre el paradero del joven Adrián. Al warlo, Lady Elena sospecha porque buscan con ansia al noble caballero. Quien sabe que planea hacer después. Y por supuesto, ella no soltará ni una sola palabra de información. La pregunta quien se cree para dar órdenes contra el imperio y hablar así de un héroe nacional, exigiendo que abandone este gran salón ahora mismo. Ante tal furia, la sacerdotisa queda perpleja, pero finalmente termina aceptando retirarse de allí. Al final, no quieren desatar un conflicto directo contra el imperio por esto. Ella se marcha y Elena se pregunta por qué quieren saber dónde está Adrián. La joven confiesa que a los tampoco conocen el motivo real. Después de todo, solo están limitándose a cumplir las órdenes directas del dios del sol. Pero deben recordar que encontrarán a Adrián de alguna forma porque las órdenes del dios son absolutas y tras eso todos abandonan la habitación. Fijos bien, porque el misterio tras Adrián es más profundo de lo que parece. Pasa el tiempo y vimos a Blanca estudiando. Quejendos de que la academia no es nada fácil. Antes ella pensaba que solo debía centrarse en el arte de la espada, pero hay demasiadas materias con las que luchar, preguntándose por qué estudia esto, y vea mirar lo que ha encontrado el justo ahora. El protagonista también aparece en el libro, y justo entonces alguien llama fuerte a su puerta. Avicen que Lady Elena la llama, y Blanca piensa que esto es muy extraño. Es su primera reunión privada con Elena, pero la dama dice que hay razones. La cito porque necesita descubrir toda la verdad y saber mucho más sobre Adrián. Cree que el dios del sol es un ser capaz de ver las almas. Seguro que vosotros también sentís que hay algo oculto en el alma de nuestro protagonista. Blanca acepta compartir información, aunque on desea saber por qué tiene ella tanta curiosidad por él. En ese preciso instante, alguien aparece en la sala y Elena exige saber quién es. El intruso es Diego, quien dice ser un simple agent de la red de información, preguntando si ella ha oído hablar de ellos. Antonio, este grupo de inteligencia secreta, había sido contratado por el Vizconde Borgia. Pero ahora, en el presente, serven fielmente a Adrián. Al warlo, Blanca queda sorprendida y Diego explica que Adrián le ordenó buscar su propio paradero, dando una instrucción de lo más extraña. Además de eso, él también siente curiosidad por el protagonista, pidiendo que continúe con su importante relato. La escena cambia, y vimos a Adrián comentando que ha logrado percibir finalmente. El hora del maestro Iván,
dudando incluso si trata realmente del verdadero maestro Espadachín. Además, el maestro perse desconfiar de su propia fuerza, algo que resulta totalmente inaudito y inesperado. Ivan siempre había confiado ciegamente en su gran talento, y gracias a eso logró convertirse en maestro, pero ahora por alguna razón perse haber perdido toda esa confianza por completo. Ayer mismo mencionó algo muy parecido. Dijo que las dudas, que restraba hace tiempo, se están aclarando poco a poco ahora. Y sinceramente, estoy empezando a dudar si yo actual tuyo está realmente en su punto más alto. Nuestro chico sigue escuchando lo que el hombre decía y entonces él afirma que no es más que un humano débil. Si no fuera por su ayuda, habría terminado aplastado y muerto ali abajo hace tiempo. Afirmando que la maestría de la espada exige superar los límites humanos, habiendo protegido al mundo y salvado vidas con ese gran poder. ¿Acaso eso no prueba que alcanzó la verdadera maestría con el arte del acero? Y así es como lo dejamos, pero creedme, lo que viene os sorprenderá. Acompañadme para ver como Adrián, no de esa mirada tan derrotada. El espíritu afirma que tiene razón, pues dominar la espada exige dominarse a uno mismo. Pero tu poder actual es algo desconocido, algo que no debería estar ahí. Perse que alguien interfirió, creando una energía artificial dentro de su propio ser. Que la energía divina le afectara tanto demuestra que su propio poder es bastante inestable. Y no perse que obtuviera esa fuerza tras un entrenamiento tan largo como el tuyo. Adrián confiesa que en este momento todavía no ha logrado alcanzar ese nivel. Se siente como un hombre común, que solo imita las técnicas de esgrima real. Piensa que si logra recuperar su fuerza, podrá romper los límites de este cuerpo. Fijos bien, porque justo en ese instante aparece de nuevo la sacerdotisa. La escena entonces se traslada de nuevo a los altos muros del castillo. Sir Cyril pregunta si ya analizaron a los trasgos y prepararon sus defensas. Lady Rebecca asiente, aunque ni los ancianos sabios conocían aquella información secreta. En resumen, es como si nuestro protagonista hubiera vivido 1000 guerras sangrientas en el pasado. Sir Cyril le pregunta a Elena en que piensa, y ella responde que nada. Pero él insiste, preguntando por que tiene tanta curiosidad por aquel joven guerrero. Explica que el Dios solo está persiguiendo de cerca, y deben descubrir el motivo real. Volvimos con nuestro protagonista, que finalmente se ha reunido con aquella sacerdotisa. Os digo yo que esto no va a terminar nada bien. El protagonista se pregunta quién es realmente esa mujer que tiene delante. Por su vestimenta, debe ser una enviada de la orden del Dios Sol. Él conoce bien su mundo, pero se pregunta que es ella ali sola. De repente, ella suelta su baculo, le toma la mano y le pide ayuda. Adrián intenta procesar que demonios está ocurriendo en mitad del bosque. Poco después, ella lo explica todo y Adrián le pregunta si una aldea cercana fue atacada y toda su gente capturada. Ella dice que decenas de campesinos serán vendidos a traficantes y por eso necesita su espada ahora mismo. Viendo el panorama, Adrián ya se imagina quiénes podrían ser los culpables. Repite que ella perse ser una sacerdotisa oficial de la orden divina. Le pregunta si no sería mejor pedir ayuda a los caballeros sagrados. Dicen que su orden es la mayor del imperio y posee un ejército imparable. Pero al ver eso, la joven guarda silencio. Confiesa que ellos tienen otros asuntos y no responden a sus súplicas. Sin otra opción, nuestro héroe decide que no la dejará sola hoy. Decidido a exterminar a esa maldita chusma, le pide que le guíe hasta el escondite de los traficantes. La joven se levanta emocionada, recordando que no se había presentado formalmente. Menciona tímidamente que su nombre es Valeria. Poco después, Adrián recuerda haber oído que la orden del Dios Sol es una religión muy opresiva. Pero para su sorpresa,
esta chica per ser alguien muy humilde y bondadosa. Al legar al lugar, nota que no son los mismos benditos de siempre. En fin, lo mejor será terminar con esto lo antes posible. Llama la chica y la discutin, un favor que pedirle. Mientras tanto, los guardias del campamento seguían haciendo su patrulla. De pronto, uno mira al lado y se encuentra con nuestro héroe, diciendo que no es más que un simple mocoso. Vea situación, verdad, veremos si este joven caballero logra salir de esta. Atención, tú y yo vamos a ver este guerrero arrasar con todo de un solo espadazo. Una explosión masiva sacude el campo de batalla, y el espíritu afirma que ha sido algo impresionante. Le pregunta si ha recuperado su hora, pero Adrián responde. No es hora corriente, sino el poder divino de la suma sacerdotisa del rey Sol. Ella no tiene facultades ofensivas, pero su don puede ser cualquier herida aberta. Además, es capaz de potenciar la fuerza de un guerrero al límite. Gracias a eso, por unos momentos, Adrián pelea con la destreza de un gran maestro de la espada. Que locura, es increíble. Poco después, Valeria admite que sus ojos no la engañaban con él. Aunque, sinceramente, no esperaba que el joven tuviera semejante nivel de poder. Él simplemente responde que todo ha sido gracias a su ayuda. Minutos más tarde, la acción se traslada al interior de una oscura gruta. Adrián nota que esto no es una cárcel común, sino el templo de una secta religiosa prohibida. Cuidado aquí, porque una sombra surge preguntando quién profana su templo sagrado. El misterioso hombre finalmente muestra su rostro. Adrián desenvaina, su acero y lo ordena, que libera a los aldeanos de inmediato. Sin embargo, el enmascarado afirma que ellos son los elegidos del gran Dios. Según su visión, van a purificar a la gente para convertirlos en los salvadores del mundo. Menú de sarda de locuras está diciendo. Valeria replica que, si si su orden, atacar pueblos inocentes es un pecado imperdonable. Para ella, no son más que simples benditos. Al warlo, el sectario cuestiona si la iglesia del Saltín derecho a dar lecciones de moral. Los taca de fanáticos, que masacran a miles de personas, bajo la etiqueta de hirges. Pero nada de eso importa ya. Porque la era de los dioses antiguos ha llegado a su fin. De repente, las antorchas se encienden y el líder anuncia que su nuevo dios está por descender. Cielos, hay una montaña de personas apeladas. El enmascarado grita que el auténtico redentor está llegando. Lo que ven a continuación es tan horrible que nos va a dejar helados, os lo aseguro. Se trata de un acto de una crueldad absoluta. El hombre se ríe diciendo que, para salvar la mayoría, alguien debe sufrir. El sacrificio de unos pocos es algo inevitable. Esto será una ofrenda para honrar a los nuevos dioses. En ese instante, una oscuridad inmensa cubre el cielo, y la sacerdotisa presiente el peligro. La energía del altar está fusionándose con el cuerpo del villano de forma aterradora. Adrián comprende que todo este horror era para invocar a esa criatura. Las aberraciones son monstruos de otra dimensión, que no son ni ángeles ni demonios. Odian a la humanidad y poseen un instinto asesino. Tienen un poder trascendental capaz de arrasar ciudades enteras. Hace años, un adorador de estas bestias intentó usar magia prohibida para lamarlas. Su único objetivo era provocar la caída definitiva de toda la raza humana. Aquello destruyó el hogar Doriana, el antiguo bosque de los elfos. Entonces, el monstruo gigante completa su transformación. El espíritu advierte que deben detenerlo antes de que su forma real entre en este reino. Por ahora, ese hombre solo ha absorbido una fracción de su poder. La batalla final se acerca y tú y yo no podemos perdernos ni un segundo. Menú de locura. Prepárense, vamos a ver si nuestro protagonista puede enfrentar a una abominación solo. Aquel hombre creció 3 metros gritando que el tiempo del juicio había llegado. Prepara su ataque, pero no serve de nada porque la sacerdotisa logra detenerlo.
Persque al menos la pobre muchacha serve para algo útil. Ella asegura que intentará contener a la bestia de alguna manera. Pero mientras tanto, Asher piensa que será muy difícil y que ella no aguantará ese inmenso poder con solo una barra. Y créanme, amigos, la barra si hace añicos en apenas unos segundos. La chica queda totalmente en shock por lo que ha ocurrido. Sin perder tiempo, el protagonista la agarra para esquivar el golpe. Sabe que este paso no tendrán ni una sola opción de victoria. Siendo así, no le queda otra que recurrir al sagrado poder divino. Una vez más, pide la joven que bendiga su arma para cargar directo contra el punto vital del monstruo. Sin embargo, la joven le advierte que es demasiado arriesgado. Aun así, nuestro caballero está decidido y le pide que le preste su fuerza sagrada una última vez. Sin más remedio, la chica accede a lo que Asher solicita. Sin dudar un instante, él empuña con firmeza su joya bendecida. Arremete contra la sombra y logra clavar su acero en el pecho de la bestia. Pero la oscuridad era demasiado poderosa. No podía soltar su arma, casi devorado por esa oscuridad maldita, pero de alguna manera logra encontrar una salida. El chico encuentra la forma de evitar el peligro y entonces atraviesa al monstruo de un lado a otro. Increíblemente logra derrotar a la bestia, y ni el propio Asher puede creer la hazaña que acaba de realizar. Con la batalla terminada, la sacerdotisa comienza a sanar al chico, diciendo que por fin todo ha llegado a su fin. Asher agrades los cuidados y la sacerdotisa le responde con calma. Es eloquent, deb agradecer por haber salvado la vida de todos. Aunque el pueblo pereció, gracias a él evitaron una tragedia mayor. En cualquier caso, ahora deben rezar por las almas de los aldeanos caídos, para que puedan descansar en paz. Ya saben lo que dicen, esta chica es bastante amable en realidad. Pasa un día y ella admite que ni siquiera sabe cómo se llama. Le pregunta su nombre, pues será recordado para siempre como un gran héroe de la orden del Dios Sol. Cuando Asher iba a responder, decide cambiar de tema rápidamente. Dice que si lo cantará cuando se ven de nuevo en la gran catedral del Dios Sol muy pronto. Al war eso, la joven dice que lo comprende perfectamente. Así que desde hoy, grabará su rostro en su memoria. Entonces, ella le entrega un collar sagrado, como insignia del Dios, Sol y recompensa por su gran valor. Seguro que le servirá, y tras esto, Asher le agrades el gesto. Poco después, la sacerdotisa ya se había marchado del lugar. De repente, una voz la llama desde la lejanía. El hombre pide un momento y, al entrar en la tienda, se ardila ante la gran Santa Verquia. Ella le pide dejar las formalidades y pregunta si ha terminado ese trabajo que realizó sin su consentimiento. Con una sonrisa en el rostro, el tipo confirma su éxito. Menciona que los plebeyos juraron su fe ante el creador. Gracias a esto, la influencia de la iglesia ha crecido muchísimo. Al war esto, la santa pregunta que sentido tiene forzar la fe con violencia si tantas vidas se han perdido. Sin embargo, el joven advierte que no debe llorar por hirds. Y así nos, deja dudando si ella siente empatía por esos seres inferiores. Si como si, lo que la santa le falta ahora mismo es courage. Fijos bien, pasó lo mismo en el imperio. No obtuvo información del héroe, tras ser intimidada por un simple capitán de la guardia. Básicamente, ella debería haber forzado una respuesta clara por parte del imperio. Y la nerviosa chica pregunta si de verdad quería que iniciara una guerra. Él habla de batallas con facilidad porque siempre estará a salvo detrás. Pero en la guerra, los únicos que mueren siempre son los ciudadanos inocentes. Entonces el comandante dice que entiende su preocupación por el pueblo llano. Después de todo, antes de ser elegida, era una chica de aldea corriente. Con la charla terminada, aquel tipo tan molesto por fin se marcha. Y la sacerdotisa reflexiona sobre su papel como la gran representante divina.
Aunque en realidad no posi ningún poder, pues creció en una pequeña aldea rural. Pero un día cualquiera, el dios del sol le eligió otorgando su poder. Gracias a eso, pudo ascender hasta el puesto de gran sacerdotisa solar. Pero los caballeros son nobles, y servir a una plebeya les resulta inaceptable. Al final la ignoran por completo, expandiendo su influencia mediante pura violencia. Mientras tanto, se entregan por completo a sus oscuros jugos de poder, arrastrando a la gente común a la guerra para ser simples sacrificios. En medio de toda esa situación, la joven incluso Laura, preguntándose por qué Dios la eligió a ella. Si alguien tan valiente y decidido como el hero lidrara a los caballeros del sol, te do cambiaría. Entonces ahora, cual espíritu le pregunta si realmente está planeando a la iglesia del Dios Sol. Pero el dice que Maruna ya le había advertido que tuviera cuidado. Otros dioses podrían buscar, y el del Sol podría ser uno de ellos. Y si quello mejor es no involucrarse en sus asuntos. Poco después, Asher lega ante la entrada del gran reino de Rabia. El espíritu pregunta cómo entrarán, si la puerta está cerrada con llave. Asher toca una piedra y un passage secreto si abre usando técnicas, que le enseñó un gran mago. Un poderoso mago lanzó una barrera sobre el reino para proteger a todos. Por lo que entrar sin permiso no iba a ser nada fácil. Pero su caso es distinto, pues este método solo se herido a compañeros muy leales. El espíritu dice que con razón lamen para eso a este lugar, verdad. Y en ese instante, alguien ataca a nuestro protagonista, preguntando quién está ahí. Aparece una chica, encapuchada y Asher siente que su rostro le resulta familiar. Entonces la chica dice que es un passage, secreto para personal autorizado. Preguntando una vez más quién es aquel joven, así es. Asher recuerda quién era ella justo cuando aparecen dos personas, más en la escena. Todos miraban fijamente a nuestro. Entonces uno de los soldados reconoce a Asher diciendo que es el mismo tipo que vaya en el imperio. Básicamente, se habían conocido antes en la gran puerta de las espadas. Él abrió la primera puerta fácilmente y entró como si nada pasara. Pero jamás, por tras pasar él, la puerta se derrumbó por completo. Viendo la situación, la chica afirma que definitivamente debe ser un demonio. Todos levantan sus armas y el espíritu pregunta que es lo que harán. Porque ambos ya están listos para luchar, creedme, esto se va a descontrolar. Entonces, porque nuestro hero desenvaina su acero y deja claro, que hoy no habrá piedad para nadie en este duelo. Todos están flipando con la habilidad que acaba de usar Asher. Pero sin perder ni un segundo, se lanzan directos al combate. Asher bloquea el golpe y se pregunta si este tipo no era el mejor de la Academia de Caballeros. Su postura es bastante decente, pero aún así, no le lega ni a la suela a su discípulo. Mandan al tipo a volar y la chica de la capucha de un paso al frente para pelear. Se lanza contra nuestro guerrero usando una técnica de magia de agua. Le exige saber de don saco, ese guantelete y como domina esa magia spatial. El joven responde que es un regalo de su maestro y que se llama Hiben. La chica retrocede al instante diciendo que, ahora que lo menciona, le suenan ciertos rumores sobre ese nombre. Al parecer, Hiben tiene un pupilo en estas tierras, así que él debe ser el espadachín del que hablan. Lleno de confianza, Asher confirma que así es. Y que su maestro también le enseñó el camino a este passage. Para que se entiendan, ha venido a reunirse con el mismísimo señor del reino de Rabia. Quien es un gran amigo de su maestro. Con las cosas claras, la encapuchada explica que investigan por qué cayó el reino de Rabia. Presentando al tipo que la acompaña. Dice que se llama Puan y es un espadachín del reino de Ryan. El otro es Rubain, un historiador, y por último está el abadri, que es una poderosa maga. Al war eso, Asher deduce quien debió enseñar esa magia. Fijos bien aquí,
pork asher sabe que el señor local tinia una discipula y ella busca a su mentor. A badri le sorprende que lo sepa. Confesando finalmente, que ella es la estudiante del señor del reino de rabia. El espíritu pregunta como lo sabía, y asher recuda haber visto, esto cuando era un niño. El arquimego crió a una niña, adaptada para que fuera su legítima sucesora. Y ahora esa pequeña se ha convertido en una mujer muy hermosa. Ella cuenta que estuvo lejos de rabia mucho tiempo, soñando con una vida de libertad, total fuera de los muros del castillo. Su maestro era como un padre para ella, pero él era tan estricto con la magia que solo pensaba en eso, y acabaron discutiendo muchísimas veces por el mismo tema. Por eso, un buen día decidió ir en secreto del reino. Ocultó su identidad como discípula para vivir una vida corriente entre la gente común. Pero con los años o rumors de que el reino había quedado y, tras conocer a estos viajeros por casualidad, decidió unirse a su travesía. Puan pregunta por qué el reino se desmorona, de repente y la chica admite que no lo sabe. En cualquier caso, piensa encontrar a su maestro y escuchar toda la historia de su propia boca. En ese mismo instante, el grupo lega anti-importan y ella confirma que es la entrada al reino de rabia. Lo que viene ahora nos va a sorprender, porque asher entra primero por si hay demonios mientras los demás vigilan. Isi el joven abre por fin la puerta, quedándose totalmente impactado por lo que ven sus ojos. La ciudad parece normal y asher se pregunta si es de verdad un reino en ruinas. Empiezan a caminar. Exploran el lugar, y la chica comenta que el reino de rabia se ve, exactamente, igual que siempre. Sin embargo, asher nota en su interior que hay una presencia muy amenazante en el aire. Entonces, pueden se acerca un pequeño puesto para preguntar al hombre cuánto cuesta esa fruta. Sin embargo, al mirar al anciano y la cara, no percibe alguien muy amigable. Vea giro, vosotros y yo sabemos que algo turbio pasa. Surgen dudas sobre el paradero del arquimego, aunque Rodrigo advierte que ya es demasiado tarde para eso. Para que lo entendáis rápido, las personas que vagan por este lugar carecen por completo de alma. Arturo observa la situación y confirma que todos han pasado al otro mundo. Solo repiten mecánicamente las mismas acciones que realizaban cuando estaban vivos. Es una ciudad de cadáveres vivientes. Pelio pregunta adorado cómo ocurrió esta desgracia. Arturo no tiene respuesta. Ha visto mil campos de batalla y destrucción absoluta, pero nada tan sumamente retorcido como esto. Entonces, Rodrigo explica. El arquimego señala confundar el único paraíso auténtico sobre la faz de la tierra. Un reino donde la magia se encargara de suplir cualquier necesidad que tuvieran los hombres. Anhelaba construir una nación donde sus súbditos vivieran cómodamente, libres de toda fatiga y de cualquier dolor. Pero al final, la propia magia los devoró, arrebatándoles tanto su voluntad como su hálito de vida. Blanca insiste en que su maestro solo buscaba crear un mundo que se asemejara a la gloria divina. Seguro que sospechabais el desastre, pero el resultado final fue todavía más espantoso. Quizás sí el precio de su arrogancia por confiar ciegamente en la magia. Fue un error fatal deshacer de esa manera la soberanía de los dioses. Poco después, el grupo alcanza finalmente las puertas del Palacio Real. Blanca confirma que allí reside su maestro, mientras Rodrigo advierte sobre la feria seguridad que los rodea. A Pelio le importa poco el peligro, insistiendo en que deben seguir avanzando sin mirar atrás. En ese mismo instante, un guardián surge de las sombras justo tras él. Por suerte, Blanca lo salva a tiempo, advirtiendo que estos cupos vacíos detectan a los extraños. Ahora, esos centinelas ya no la ven como le aprendiz del arquimego, sino como simples enemigos a abatir. Violeta comienza. Sin dudarlo, Arturo se lanza al combate contra varios soldados enemigos. Pero lo increíble es que,
por muchos golpes que reciben, siempre se levantan para seguir peleando. Si no salen pronto, quedarán atrapados en una batalla eterna. De pronto, una barrera mágica surge rodando a es ejército maldito. Fu archero quien, apiado en su báculo, ordena al resto entrar al castillo mientras él contiene la maria. Y con esto nos quedamos, preguntándonos si el reino realmente valorará ese sacrificio. Prestad atención, porque vamos a ver un arma legendaria, que el rey le confió personalmente. Un báculo de gran poder. Crea un escudo, místico capaz de frenar ejércitos enteros en mitad de la batalla. Aunque claro, y solo en hechizo temporal y no aguantará para siempre, verdad. Todos corren hacia la fortaleza principal sin perder ni un segundo. Y justo entonces, como no, uno de los torpes acaba tropezando por el camino. La barrera se rompe en el peor momento, y el pobre ya sabía que estaba acabado. Poco después, el grupo se da cuenta de que Ruben se quedó fuera. Para este punto, el escudo mágico ya se ha desvencido por completo. Como si, nuestro héroe decide rescatarlo. Pero el chico aparece de la nada, pidiendo perdón por el retraso. Escapó por los pelos, y no sé cómo, pero el tío lo consiguió de milagro. Todos continúan avanzando por los pasillos del castillo. Pero Ruben nota algo raro en Adrián, preguntándose por qué actúa de esa forma. Ahora fijos bien, porque fuera todos los soldados han sido aniquilados brutalmente. Beatriz explica que este es el edificio central donde está el despacho de su maestro. Seguramente esté buscando la forma de restaurar la gloria de este imperio. De repente, una extraña humor de empieza a envolver todo el lugar.